سلام به همه دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. به یکی دیگه از ویدیوهای مجموعه رادزبان خیلی خوش اومدید. امروز میخوایم با هم دیگه 600 کلمه فوق العاده مهم و در سطح المنتری و مقدماتی و پایه زبان انگلیسی رو از جلد اول مجموعه کتاب‌های 4000 کلمه ضروری به طور کامل در یک ویدیو بررسی کنیم و این 600 کلمه رو یاد بگیریم. اگر از این سبک ویدیو خوشتون میاد و میخوایم ویدیوی بعدی مجموعه رادزبان رو هم از دست ندید، بهتون پیشنهاد میکنم حتما دکمه سابسکرایب زیر ویدیو به همراه زنگوله کنارش رو بزنید. و اما بپردازیم به این 600 کلمه. اولین کلمه agree هست. agree. To agree is to have the same opinion or belief as another person. یعنی موافق بودن، هم نظر بودن. The students agree they have too much homework. دانش آموزان معتقد بودن، هم نظر بودن که تکالیف زیادی دارن. Angry. When someone is angry, they may want to speak loudly or fight. یعنی عصبانی. برای مثال She didn't do her homework, so her father is angry. اون تکالیفش رو انجام نداد، بنابراین پدرش عصبانیه. Arrive. To arrive is to get somewhere. یعنی رسیدن به یه جایی. They arrived at school at 7 a.m. اونها ساعت 7 صبح به مدرسه رسیدن. AM مربوط به ساعتهای صبح. برای مثال 7 a.m. 7 صبح. August is the 8th month of the year. یعنی 8مین ماه میلادی، اوت یا همون آگوست در زبان فارسی. Is your birthday in August? آیا تولد تو در ماه آگوست یا اوت؟ Boat. A boat is a vehicle that moves across water. قایق. There is a small boat on the lake. یک قایق کوچیک بر روی اون دریاچه قرار داشت. Lake میشه دریاچه. Breakfast is the morning meal. صبحونه. I ate eggs for breakfast. من برای صبحونه تخم مرغ خوردم. Camera. A camera is a piece of equipment that takes pictures. یک وسیله یا یک اکویپمنتی که تصاویر رو میگیره یا همون دوربین. Camera. I brought my camera on my vacation. من همراه خودم دوربینم رو به مسافرت آوردم. Capital. A capital is a city where a country's government is based. پایتخت. برای مثال The capital of the United States is Washington D.C. پایتخت آمریکا واشنگتن هست. Catch یعنی گرفتن. To catch is to grab or get something. Did you catch the ball during the baseball game? آیا در طول بازی بیسبال توپ رو گرفتی؟ Did you catch the ball during the baseball game? دقت کنید نحوه تلفظ کلمه during در لهجه امریکن همونطور که گفتم به صورت during هست، در لهجه بریتیش به صورت during. Duck. A duck is a small water bird. duck میشه اردک. برای مثال People feed ducks at a lake. مردم به اردک هایی که توی دریاچه بودن غذا میدادن. Enjoy. To enjoy is to like something. یعنی از یک چیزی لذت بردن. برای مثال The woman enjoys riding her bicycle. اون خانومه از دوچرخه سواری لذت می برد. Invite. To invite is to ask someone to come to a place or event. یعنی دعوت کردن.
برای مثال I will invite my friends to my birthday party. دوستام رو به جشن تولدم دعوت میکنم. Love. Love. To love is to like something or someone a lot. یعنی عاشق یک چیزی یا یک کسی بودن. I love my family very much. من خیلی عاشق خانواده‌ام هستم. Month. 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 A month is one of 12 periods of time in one year. یعنی یک ماه. January is the first month of the year. ژانویه January is the first month of the year. اولین ماه سال میلادیه. Travel. 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 To travel is to go to a faraway place on a vacation or business. یعنی سفر کردن. They will travel to Argentina this summer. اونها این تابستون به آرژانتین سفر میکنن. Typical. 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 If something is typical, it is normal or something that usually happens. یعنی معمولی یا عادی. برای مثال My typical breakfast is toast and eggs. صبحونه عادی من نون توست و تخم مرغه. Visit. 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 To visit is to go and spend time in another place or see another person. یعنی ویزیت کردن، بازدید. She wants to visit her grandmother. اون میخواد که بره به مادر بزرگش سر بزنه. Weather. 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 Weather is a temperature and a state of outdoors. یعنی آب و هوا. Today's weather is rainy and cloudy. آب و هوای امروز بارونی و ابریه. Week. 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 A week is a period of time that is 7 days long. یعنی یک هفته. برای مثال What are you doing next week? هفته بعد چی کار میکنی؟ Wine. Wine. Wine is an alcoholic drink made from grapes. یعنی شراب. برای مثال The store carried both red and white wine. اون فروشگاه هر دو نوع سفید و قرمز شراب رو داره. Adventure. 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 An adventure is a fun or exciting thing that you do. ماجراجویی. برای مثال Riding in the rough water was an adventure. قایق سواری توی اون آب خروشان یک تفریح بود. Approach. 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 To approach something means to move close to it. به یه چیزی نزدیک شدن یا به یک جایی نزدیک شدن. The boy approached his school. پسره به مدرسه‌اش نزدیک شد. Carefully. 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 Carefully means with great attention, especially to detail or safety. احتیاط میشه، محتاط بودن. The baby carefully climbed down the stairs. اون بچه با احتیاط از پله ها پایین اومد. دقت کنید نحوه تلفظ کلمه climb بدون تلفظ بی هست. میگیم climbed. climbed. بی رو اصلا تلفظ نمی کنیم. کلمه بعدی chemical هست. chemical. chemical. A chemical is something that scientists use in chemistry. ماده شیمیایی. The scientist mixed the chemicals. دانشمنده مواد شیمیایی رو با هم دیگه ترکیب کرد. Create. 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 To create means to make something new.
یعنی یک چیزی رو درست کردن، ایجاد کردن. She created an igloo from blocks of snow. اون با استفاده از بلوک‌های برف یک ایگلو یا خونه برفی ساخت. Evil. 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 Evil describes something or someone bad or cruel. Not good. یک چیز بد یا شیطانی. They felt a strange evil presence as they got closer to the house. اونها یک حس حضور یک چیز ترسناک رو داشتن وقتی که به اون خونه نزدیک شدن. Experiment. 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 An experiment is a test that you do to see what will happen. آزمایش. The student did an experiment in science class. دانش آموزه یه آزمایشی در کلاس علوم انجام داد. Kill. 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 To kill someone or something is to make them die. یعنی یک چیزی رو بکشی. I killed the fly. من اون مگس رو کشتم. I killed the fly. Laboratory. 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 A laboratory is a room where a scientist works. آزمایشگاه. His mother works in the laboratory. مادر اون در آزمایشگاه کار میکنه. Laugh. 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 Laugh is the sound made when someone is happy or funny things occurs. یعنی خندیدن یا خنده. The sound of her laugh filled the room. صدای خنده اون اتاق رو پر کرد. Loud. 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 If a sound is loud, it is strong and very easy to hear. بلند، صدای بلند. The man's voice was so loud that we all could hear him. صدای اون مرده انقدر بلند بود که همه ما میتونستیم بشنویمش. Nervous. 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 When a person is nervous, they think something bad will happen. عصبی بودن یا نگران بودن. The boy became nervous when he heard the news. پسر وقتی که اخبار رو شنید عصبی شد یا نگران شد. Noise. 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 A noise is an unpleasant sound. یک صدای گوشخراش یا همون نویزی که در زبان فارسی میگیم. The crying baby made a loud noise. اون بچه‌ای که داشت گریه میکرد سر و صدای زیادی به راه انداخت. Project. 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 A project is a type of work that you do for a school or a job. پروژه. برای مثال His afternoon work project was to paint the room green. پروژه کاری اون برای بعد از ظهر این بود که اون اتاق رو به رنگ سبز در بیاره. Scare. 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 To scare someone is to make them feel afraid. یعنی باعث بشه یک نفر احساس ترس داشته باشه. My uncle was scared by what he saw in the room. عموی من از اون چیزی که توی اتاق دیده بود ترسیده بود. Secret. 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 A secret is something that you do not tell other people. یک راز. The two boys were sharing a secret. اون دوتا پسر بچه داشتن یک رازی رو با هم در میون میذاشتن. Shout. Shout. To shout is to say something loudly. فریاد زدن، داد زدن. My boss shouted at me because I was late for work. رئیس من سر من داد زد به خاطر اینکه دیر سر کار رفته بودم. Smell. 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 To smell something means to use your nose to sense it. بو کردن.
The two friends smelled the flower. اون دوتا دوست اون گله رو بو کردن. Terrible. 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 If something is terrible, it is very bad. یه چیز وحشتناک، یه کار وحشتناک. The way he treated his classmate was terrible. طوری که اون با همکلاسیش رفتار کرد خیلی وحشتناک بود. Worse. 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 If something is worse, it is of poorer quality than another thing. یعنی یک چیز بدتر. Business was worse this month than last month. کسب و کار این ماه بدتر از ماه پیش بود. Alien. 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 An alien is a creature from a different world. یه آدم فضایی یا یه موجود بیگانه. The alien came in peace. اون آدم فضایی ها در سکوت اومدن یا در سکوت وارد شدن. Among. 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 If you are among certain things, they are all around you. یعنی در بین یا در میان چند تا چیز مختلف. با کلمه between یعنی بین دو چیز فرق داره. پس وقتی که دور شما رو چیزهای مختلف احاطه کردن یا بین اونا قرار گرفتید از این کلمه استفاده میکنید. Among. There was a red apple among the green ones. یه سیب قرمز در بین سیب‌های سبز قرار داشت. Chart. 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 A chart is a list of information. یعنی یک نمودار یا یک جدول. We used the chart to see how we had improved. ما از یک جدول استفاده کردیم یا از یک نمودار استفاده کردیم برای اینکه ببینیم چقدر پیشرفت داشتیم. Cloud. 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 A cloud is a group of water drops in the sky. Cloud پس میشه ابر. The sky was filled with white clouds. آسمون پر از ابرهای سفید بود. Describe. 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 To describe is to say or write what someone or something is like. یعنی توصیف کردن یا توضیح دادن. They described their tree as colorful with gold ribbon and a star. اونها اون درخت رو رنگارنگ با یک روبان طلایی و یک ستاره توصیف کردن. Ever. 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 Ever means at any time. برای همیشه. Going skiing last winter was the most fun I've ever had. رفتن به اسکی در زمستون سال گذشته بهترین تفریح بود که من تا به حال داشتم. Fail. 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 To fail means you do not succeed in what you try to do. یعنی شکست خوردن یا موفق نشدن. Since he failed to get a job, he was sad. از اونجایی که اون نتونسته بود اون شغل رو بگیره یا شکست خورده بود در گرفتن اون شغل، ناراحت بود. Grade. 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 A grade is a score or mark given to someone's work. نمره یا امتیاز. I managed to get a good grade on my report card. من تونستم در کارنامه‌ام نمره‌های خوبی رو بگیرم. Instead. 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 Instead means in place of. یعنی به جای. He ate the carrot instead of the ice cream. اون به جای بستنی هویج خورد. Library. 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 دقت کنید نحوه تلفظ این کلمه به صورت لایبرری نیست. Library. Library. A library is a place where you go to read books. کتابخونه میشه. The library at a school is full of books. کتابخونه توی مدرسه پر از کتاب بود. Photograph. Photograph. Photograph.
I like taking photographs. میشه تصویر یا عکس. I took this photograph with my cell phone. من این عکس رو با گوشیم گرفتم. Planet. 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 A planet is a large round thing in space. یک سیاره. Saturn is a planet with the ring around it. سیاره زحل همون سیاره‌ایه که دورش یک حلقه‌ای وجود داره. Report. 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 A report is something someone writes for school or work. یک گزارش. Karen had trouble writing her report. کارن برای نوشتن اون گزارشش مشکل داشت. Several. 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 Several is more than two but not many. یعنی چندین چیز مختلف. He had to read several books for class. Shape. Shape. An object's shape is the arrangement of its sides and surfaces. یعنی شکل یک چیزی. Even with your eyes closed, you can feel the shape of it. حتی با چشم‌های بسته میتونی شکل اون رو حس کنی. Solve. 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 To solve something is to find an answer to it. یعنی حل کردن یک چیزی. All the students could easily solve the math problem. تمام دانش آموزان به راحتی تونستن مشکل ریاضی یا اون سوال ریاضی رو حل کنن. Suddenly. Suddenly. If something happens suddenly, it happens quickly and unexpectedly. یعنی غیر منتظره یا یهویی. I was surprised when my friend suddenly shouted happy birthday. من سورپرایز شدم وقتی که دوستانم فریاد زدن تولد مبارک. Suppose. 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 حدس زدن. I suppose I should go home now. حدس میزنم که الان بهتر برم خونه. Understand. 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 To understand something you need to know what it means. یعنی متوجه شدن، فهمیدن. Henry couldn't understand the message. هنری نمیتونست متوجه پیامه بشه. View. 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 To view is to look at something. یعنی به یک چیزی نگاه کنی. Michael likes to view himself in the mirror. مایکل دوست داره که خودش رو توی آینه نگاه کنه. Appropriate. 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 When a thing is appropriate, it is right or normal. یعنی مناسب. It is appropriate to wear a suit when you go to the office. خیلی مناسبه که یک کتشلوار، suit میشه کتشلوار، خیلی مناسبه که یک کتشلوار وقتی که میخوای بری اداره بپوشی. Avoid. 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 To avoid something is to stay away from it. یعنی دوری کردن، خودداری کردن. Avoid the broken bottle on the floor. از اون شیشه شکسته‌ای که روی زمین افتاده دوری کن. Behave. 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 To behave is to act in a particular way, especially to be good. رفتار کردن. She always behaves well when her father is around. اون همیشه خیلی خوب رفتار میکنه زمانهایی که پدرش دور و برشه. Calm. 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 دقت کنید در این کلمه ال تلفظ نمیشه. When someone is calm, they don't get excited or upset. یعنی آروم. A nice warm bath makes me feel so calm. یه حموم گرم باعث میشه که من احساس آرامش خیلی زیادی داشته باشم. Concern. 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 Concern is a feeling of worry. نگران بودن. I was filled with concern after reading the newspaper. بعد از خوندن روزنامه ذهن من پر از نگرانی شد. Content. Content.
content. To be content is to be happy and not want more. خوشحال، راضی. The baby looked very content sitting on the floor. اون بچه خیلی راضی یا خیلی خوشحال به نظر می رسید زمانی که روی زمین نشسته بود. expect. If you expect something to happen, you believe it will happen. انتظار داشتن یا منتظر بودن. I expect the bus to be here very soon. من انتظار دارم که اتوبوس خیلی زود به اینجا برسه. frequently. When something happens frequently, it happens often. یعنی به طور منظم، متناوب. We met frequently, either at the beginning or end of the week. ما همدیگر رو به صورت مرتب یا متناوب می‌دیدیم، یا در ابتدای هفته یا در انتهاش. habit. A habit is a thing that you do often. یعنی یک عادت یا یک کاری که همش انجام میدید. Smoking is a bad habit that can kill you. سیگار کشیدن عادت بدیه که میتونه شما رو بکشه. Instruct. To instruct is to teach. یعنی درس دادن یا یاد دادن. My teacher instructs us in several subjects. معلم من در چندین موضوع یا چندین درس مختلف درس میده. Issue. An issue is an important topic. یک موضوع مهم یا یک مشکل. The man spoke about issues that were important to the people. اون آقایون راجع به مشکلاتی که برای مردم مهم بود صحبت کردن. None means not any of something. یعنی هیچی یا هیچ. He spent all his money. There's none left. اون تمام پولش رو خرج کرد. هیچی باقی نمونده بود. Patient. If people are patient, they don't become angry or upset easily. کسی که صبر بالایی داره یا همون صبور. I had to be patient and wait until 5 o'clock to leave. من باید خیلی صبور باشم و تا ساعت 5 صبر کنم برای اینکه بعدش اونجا رو ترک کنم. Positive. If something is positive, it is good. یک چیز مثبت. She has a positive future ahead of her after finishing college. بعد از تموم کردن دانشگاه، اون یک آینده خیلی مثبتی در پیش روش قرار داشت. Punish. To punish means to make someone suffer for breaking the rules or laws. جریمه کردن یا تنبیه کردن. To punish me, my teacher had me stand in the corner. برای تنبیه کردن من، معلمم مجبورم کرد که در گوشه کلاس وایسم. Represent. To represent is to speak or act for a person or group. نمایندگی کردن. My lawyer will represent me in the court. وکیل من از من نمایندگی میکنه در اون دادگاه. Shake. To shake is to move back and forth or up and down quickly. یعنی تکان دادن. When people shake hands, it usually means they agree. وقتی که افراد مختلف با هم دیگه دست میدن، shake hands یعنی دست دادن. وقتی که با هم دیگه دست میدن، به این معناست که اونها با هم دیگه موافقن. Spread. To spread is to move out to cover a larger area.
پخش شدن یا پخش کردن. I like to spread butter on my toast. من دوست دارم که کره رو روی نون توستم پخش کنم. Stroll. 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 To stroll means to walk slowly and calmly. یعنی به آرامی پیاده روی کردن. My dog and I strolled through the park today. من و سگم امروز در پارک پیاده روی کردیم. Village. 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 A village is a very small town. یک شهرک کوچیک یا یک روستا. There are only a few houses in my village. در روستای من چند تا خونه بیشتر وجود نداره. There are only a few houses in my village. Active. 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 When someone is active, they move a lot or have a lot of things to do. یعنی یک چیز فعال. It is important to be active and not sit around all the time. خیلی مهمه که همیشه فعال باشید و همش نشینید. Adult. 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 An adult is a person who is more than 18 years old. یعنی یک فرد بالغ، یک فردی که بالای 18 سال سن داره. Our parents are adults. پدر مادرای ما افراد بالغی هستند. Age. 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 Age is how many years someone has lived. یعنی سن و سال. She died at the age of 80. اون در سن 80 سالگی فوت کرد. Bad. 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 When something is bad, it is not good. یعنی یک چیز bad، همونطور که در زبان فارسی میگیم. She is unhappy because she had a bad day. اون خوشحال نبود، ناراحت بود به خاطر اینکه یک روز بدی داشت. Balance. 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 یعنی مساوی بودن یا تراز بودن. ممکنه شنیده باشید برای مثال بالانس خود رو از همین کلمه balance میاد. A good balance between work and fun helps keep you healthy. یک بالانس یا یک در واقع هماهنگی خوب بین کار و تفریح باعث میشه که شما سالم بمونید. Bike. 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 A bike is a vehicle with two wheels powered by a human. یک دوچرخه، یک وسیله نقلیه. vehicle میشه وسیله نقلیه. یک وسیله نقلیه که توسط انسان راه میره. He rides his bike to school every day. اون هر روز دوچرخه‌اش رو به مدرسه میبره یا با دوچرخه به مدرسه میره. Choose. 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 To choose is to pick something or make a decision. یعنی تصمیم گرفتن یا انتخاب کردن. I have to choose between taking art classes and sport lessons. من باید بین کلاس‌های هنر و کلاس‌های ورزش یکی رو انتخاب کنم. Doctor. 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 A doctor is a person who studies medicine and helps sick people. یعنی دکتر. دقت کنید نحوه تلفظش میشه doctor. این رو نه دکتر بخونید. You should go to the doctor when you are sick. وقتی که حالت بده یا بیمار هستی بهتره که بری پیش دکتر. During. 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 During an event means while the event was happening. یعنی در طوله. همونطور که گفتم نحوه تلفظ این کلمه during در لهجه امریکن و during در لهجه بریتیش هست. Did you sleep during the movie? آیا در طول فیلم خوابت برد؟ Football. Football. Football is a sport with 11 members and an oval-shaped ball. چیزی که ما توی زبان فارسی به عنوان فوتبال میشناسیم توی لهجه امریکن زبان انگلیسی بیشتر به عنوان ساکر شناخته میشه و فوتبال آمریکاییه. پس فوتبال میشه همون فوتبال آمریکایی.
Football is a popular sport in the United States. همونطور که گفتم فوتبال آمریکایی یکی از محبوب ترین ورزش ها در ایالات متحده است. Football is a popular sport in the United States. Fun. 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 When something is fun, it is enjoyable. یعنی یک چیز لذت بخش یا باحال. We had a fun time at the birthday party. ما توی اون جشن تولد اوقات خوشی رو داشتیم. Game. 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 A game is an activity where people compete against each other. یک بازی. Let's play a board game tonight. بیایم با هم دیگه یک بازی تخته‌ای امروز انجام بدیم، مثل مارپله برای مثال. Heart. 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 دقت کنید تلفظ این کلمه به صورت heart نیست. Heart. A heart is an organ that keeps the body alive. یعنی قلب انسان برای مثال. My heart beats fast when I'm nervous. وقتی که عصبیم، وقتی که نگرانم، ضربان قلبم میره بالا یا قلبم تون میزنه. Golf. 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 Golf is a sport with clubs and a small white ball. ورزش گلف میشه این کلمه. البته دقت کنید همونطور که شنیدید به صورت گالف تلفظ میشه. Golf. People play golf in nice weather. مردم در آب و هوای خوب گلف بازی میکنن. Increase. Increase. To increase is to make something larger. یعنی افزایش دادن. I will increase my score if I study for the test. اگر برای اون امتحان بخونم نمرم رو بالاتر میبرم یا افزایش میدم. Life. 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 Life is the time when a person is alive. یعنی زندگی. My grandfather had a long life. پدر بزرگ من یک زندگی طولانی داشت. Kilometer. 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 A kilometer is a unit of measurement that is 1000 meters. یعنی یک کیلومتر. A marathon is 42.2 kilometers. دوی ماراتون 42.2 کیلومتره. Often. 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 Often is when something happens many times. یعنی معمولاً، بیشتر اوقات. این کلمه به صورت often هم تلفظ میشه. Often یا often. He often goes to bed early during the week. او معمولاً در طول هفته زود میره میخوابه. Plenty. 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 If you have plenty of something, there is a lot of it. یعنی مقدار زیادی از یک چیزی. We have plenty of fruit, so help yourself. ما میوه‌های زیادی داریم. بنابراین از خودت پذیرایی کن. Help yourself به این معنا نیست که به خودت کمک کن، نه. به این معناست که از خودت پذیرایی کن. یک اصطلاحه. We had plenty of fruit, so help yourself. Weight. 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 Weight is how heavy something or someone is. وزن یک نفر میشه. این کلمه کاملا شبیه فعل weight به معنای صبر کردن تلفظ میشه. I gained weight because I ate a lot of pizza. من وزن اضافه کردم به خاطر اینکه پیتزاهای زیادی خوردم. Apart. 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 When people or things are apart, they are not next to each other. یعنی جدا از هم. They moved apart and then came back together. اونها جدا از هم حرکت کردن و بعدش به هم دیگه پیوستن. Attribute. 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 An attribute is a characteristic of a person or thing. یعنی ویژگی یا ویژگی‌های شخصیتی. He isn't very clever, but he does have some other positive attributes. اون چندان باهوش نیست ولی ویژگی‌های شخصیتی مثبت دیگه‌ای داره. Bilingual.
bilingual. Bilingual. A bilingual person can speak 2 languages. یعنی 2 زبانه، فردی که 2 تا زبان میتونه صحبت کنه. Since you already know English, after learning French, you'll be bilingual. از اونجایی که تو زبان انگلیسی رو بلدی، بعد از یادگیری زبان فرانسه تو 2 زبانه میشی. Completely. 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 Something completely different is very, very different from before. یعنی به طور کامل یا کاملا. I was completely wrong. من کاملا اشتباه میکردم یا در اشتباه بودم. Dash. 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 To dash means to run or move quickly. یعنی سریع راه رفتن یا در واقع عجله کردن. Helen dashed up the stairs so she wouldn't be late for her appointment. هلن با عجله از پلا بالا رفت برای اینکه برای اون دیدار یا اون جلسهش دیر نرسه. Disgust. 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 Disgust is a feeling of distaste and anger caused by something rude or unpleasant. یعنی حس تنفر یا انزجار. He felt disgust toward his date because she had such terrible eating habits. اون نسبت به اون قرار ملاقاتش حس تنفر یا انزجار داشت به خاطر اینکه طرف مقابلش عادتهای غذایی خیلی بدی داشت. Fashionable. 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 Something fashionable is what people like to wear and do now. یعنی یک چیزی که به روزه یا روی مده. It is very fashionable to wear a hat. پوشیدن کلاه خیلی مده. Foreign. 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 Something foreign is something we are not used to. یعنی یک چیز غریبه یا یک چیز خارجی. She traveled widely in foreign countries. اون به صورت گسترده‌ای در کشورهای خارجی سفر میکنه. Golf. 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 A gulf is a gap between people who do not understand each other. یعنی یک شکاف. خلیج هم معنا میده. برای مثال Persian Gulf. خلیج فارس. There has been a gulf between James and Tony since their parents died. از زمانی که پدر مادر تونی و جیمز فوت کردن بین اونها یک جدایی یا یک شکافی افتاد. Mirror. 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 A mirror is usually made of glass and you can see yourself in it. یعنی آینه. He used the mirror to shine light in their eyes. اون از آینه استفاده کرد برای اینکه توی چشای اونها نور بندازه. Natural. 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 Things that are natural are not made by people. یعنی یک چیز طبیعی. Natural یعنی طبیعی. We need to take care of the natural world. ما باید از جهان طبیعی حفاظت کنیم. Nowadays. 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 Nowadays means at the present time. یعنی امروزه یا در حال حاضر. Nowadays not so many people smoke. امروزه افراد زیادی سیگار نمی‌کشند. Participant. 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 یعنی شرکت کننده. There were thousands of participants in this year's race. در مسابقه امسال هزاران شرکت کننده وجود داشتند. Ritual. 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 A ritual is a formal custom that people do regularly. یعنی یک مراسم یا یک سنت. This part of the ceremony is nothing more than formal ritual. این بخش از این مراسم یا جشن چیزی جز یک سنت همیشگی یا یک سنت رسمی نیست. Spoken. 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 Spoken language is what we say. یعنی چیزی که گفته شده.
We cannot take back what has been spoken. ما نمیتونیم چیزی رو که گفته شده پس بگیریم. Sport. 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 Sport involves games like running, jumping, football and tennis. یعنی ورزش. She loves watching sport on TV. اون عاشق دیدن ورزش توی تلویزیونه. Surprised. 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 You are surprised when something unexpected happens. یعنی شوکه شدن یا سورپرایز شدن. He didn't appear at all surprised when he heard the article. اون اصلاً سورپرایز و شوکه نشد وقتی که اون مقاله رو خوند. Tense. 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 When you are tense, you are not comfortable and feel unhappy. یعنی عصبی یا کسی که آروم و قرار نداره. I felt very tense waiting to hear the result of my exam. من خیلی احساس بیقراری میکردم زمانی که داشتم صبر میکردم نتایج امتحانم رو بشنوم. Totally. 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 If you totally agree, you agree with everything just said. یعنی به طور کامل. برای مثال I am totally against that. من به طور کامل با اون مخالفم. Wake. 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 If something is vague, it is not clear and gives very few details. یعنی گیج کننده یا مبهم. I asked him about his mother's health, but he was very vague about it. من از اون راجع به سلامتی مادرش پرسیدم ولی اون خیلی مبهم راجبش حرف میزد. Allow. 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 To allow something to happen means to let it happen. اجازه دادن. Having a ticket will allow you to enter the show. داشتن بلیط به شما اجازه میده که وارد اون مراسم بشید. Announce. Nouns. Nouns. To announce something is to make it known. یعنی اعلام کردن یک چیزی به صورت عمومی. He announced to everyone his new idea for the company. اون ایده جدیدش رو برای شرکت به همه اعلام کرد. Beside. 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 Someone or something beside you is next to you. یعنی در کناره. The two brothers stood beside each other. اون دوتا برادر در کنار همدیگه وایسادن. Challenge. 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 A challenge is something difficult to complete. یعنی یک چالش. It was a challenge to climb to the top of the mountain. بالا رفتن و صعود به نوک اون کوه یک چالش بود. Claim. 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 To claim means to say that something is true. یعنی ادعا کردن. The company claims that they are not responsible for the pollution in the river. اون شرکت ادعا کرد که اونها مسئول آلودگی رودخونه نیستن. Condition. 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 The condition of someone or something is the state that they are in. یعنی یک وضعیت یا یک موقعیت. The patient's condition was very good. وضعیت اون بیمار خیلی خوب بود. Contribute. 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 To contribute to something means to do something to make it successful. یعنی کمک کردن. We decided to contribute money to the new hospital. ما تصمیم گرفتیم که اون پول رو به بیمارستان جدید کمک کنیم یا اهدا کنیم. Difference. 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 A difference is a way that something is not like other things. یعنی تفاوت. The biggest difference between the birds is the color of their feathers. مهمترین تفاوت بین اون پرنده ها رنگ پراشون بود. Feather میشه پر. Divide. Divide. Divide.
To divide something is to split it into smaller parts. یعنی تقسیم کردن. We divided the pizza. ما اون پیتزا رو تقسیم کردیم. Expert. 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 An expert is someone who is very good at doing something. یعنی یک فرد وارد یا ماهر. The wizard was an expert at magic. اون جادوگره توی جادو خیلی ماهر بود. Famous. 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 A famous person or thing is well known. یعنی خیلی معروف. The Eiffel Tower in Paris is very famous. برج ایفل در پاریس خیلی معروفه. Force. 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 Force is a person's strength or power. یعنی قدرت یا نیرو. He used all his force to try and open the door. اون از تمام زورش استفاده کرد که اون در رو باز کنه. Harm. 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 To cause harm is to hurt someone or damage something. یعنی آسیب زدن. A hot iron can cause great harm if you're not careful. یک اتوی داغ میتونه یک آسیب جدی بهت برسونه اگر مراقب نباشی. Lay. 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 To lay means to put or place in a horizontal or flat position. یعنی انداختن روی زمین. Don't lay your socks on the floor. جورابات رو روی زمین ننداز. Peace. 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 Peace is a time without war. یعنی صلح یا آرامش. A white dove is a symbol of peace. پرنده سفید نمادی از صلحه. Prince. 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 A prince is the son of a king. یعنی شاهزاده. The prince and the princess were married. اون شاهزاده و اون شاه دختر با هم ازدواج کردن. Protect. 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 To protect someone is to stop them from getting hurt. یعنی محافظت کردن. Firemen protect us from fires. آتش‌نشانا از ما در برابر آتش محافظت میکنن. Sense. 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 To sense something is to know about it without being told. یعنی حس کردن. I could sense that he was watching me. میتونستم احساس کنم که اون داره من رو نگاه میکنه. Sudden. 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 When something is sudden, it happens very quickly. یعنی ناگهان. He felt a sudden pain in his chest. اون توی سینه‌اش یک درد ناگهانی حس کرد. Therefore. 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 Therefore means for this reason. یعنی بنابراین. He is fat. Therefore he should go on a diet. اون چاقه. بنابراین بهتره که یه رژیم بگیره. Go on a diet یعنی رژیم گرفتن. Accept. 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 To accept something that is offered is to take it. یعنی قبول کردن. I accepted the girl's very nice gift. من اون کادوی خیلی زیبای اون دختره رو قبول کردم. Arrange. 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 To arrange things is to put them in a right place. یعنی مرتب کردن. Please arrange the words in order from A to Z. لطفاً اون کلمات رو از حرف A تا Z مرتب کن. Attend. 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 To attend something is to go to it. یعنی شرکت کردن. My sister and I attend the same school. من و خواهرم به یه مدرسه میریم یا در یک مدرسه شرکت میکنیم. Chase. Chase.
chase. You chase people when you run after them and try to catch them. یعنی به دنبال یه چیزی رفتن یا به دنبال یک نفر رفتن. I was chased by a dog. یه سگ دنبال من افتاده بود. I was chased by a dog. Contrast. 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 A contrast is a sharp difference between two things. یعنی یک تفاوت یا یک تضاد. The contrast between my parents is very noticeable. اون تفاوت بین والدین من خیلی قابل توجه بود. Encourage. 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 To encourage people is to make them want to do something. یعنی یک نفر رو تشویق کنی. My football coach will encourage us when we are losing. مربی فوتبال من وقتی که ما داریم میبازیم ما رو تشویق میکنه. Familiar. 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 People or things familiar to you, those you know well. یعنی آشنا. The two friends were very familiar with each other. اون دو دوست خیلی با همدیگه آشنا بودن یا خیلی همدیگه رو خوب میشناختن. Grab. 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 To grab is to take a hold of someone or something suddenly. یعنی یک چیزی رو یک دفعه بگیری. I grabbed a pear from the tree. Hang. Hang. To hang something is to keep it above the ground. یعنی یک چیزی رو آویزون کنی. I drew a picture of my family and my mother hung it on the wall. من یه نقاشی از خانواده‌ام کشیدم و مادرم اون رو از دیوار آویزون کرد. Huge. 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 If something is huge, it is very big. یعنی خیلی بزرگ یا عظیم. At work, my father drives a huge truck. در سر کار پدر من با یک کامیون خیلی بزرگ رانندگی میکنه. Necessary. 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 If something is necessary, you must do it. یعنی یک چیز اجباری یا ضروری. A passport is necessary if you travel to other countries. اگر به کشورهای دیگه سفر میکنی، پاسپورت ضروریه یا لازمه. Pattern. 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 A pattern is a way in which something is done or organized. یعنی یک شیوه یا یک الگو. My pattern of brushing my teeth is the same as the most people's. روش یا شیوه مسواک زدن من مثل اکثر مردمه. Propose. 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 To propose something is to say that it should be done. یعنی توصیه کردن. My grandmother proposed that we have our picture taken with Santa. مادر بزرگ من پیشنهاد کرد که ما یه عکس با اون بابا نوئل بگیریم. سانتا همون بابا نوئل میشه. Purpose. 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 A purpose is the reason that you do something. یعنی یک هدف یا انگیزه. The purpose of exercising is to get into shape. هدف یا انگیزه ورزش کردن اینه که رو فرم بیای. Get into shape. Release. 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 To release something is to stop holding it. یعنی آزاد کردن. She released the bird from her hands. اون پرنده رو از دستاش آزاد کرد. Require. 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 To require something is to say that is necessary. یعنی نیاز داشتن. We require teachers to have a university degree. ما به معلمایی که مدرک دانشگاهی دارن نیاز داریم. We require teachers to have a university degree. Satisfied. 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 You are satisfied when you have what you wanted. یعنی راضی. I am very satisfied with your work. من از نحوه کار کردن تو خیلی راضیم. Single.
single single. If something is single, then there is only one. یعنی تک، مفرد، به معنی مجرد هم میشه. I have a single key in my hand. من یه دونه کلید در دستانم دارم. I have a single key in my hand. tear tear tear. البته دقت کنید این کلمه به صورت tear هم تلفظ میشه. To tear something means to pull it apart. یعنی از هم دیگه جدا کردن یا پاره کردن، برای مثال کاغذ. It is easy to tear paper. خیلی راحته که اون کاغذ رو پاره کنی. theory theory theory. A theory is an idea about how something works. یک نظریه یا یک تئوری. We talked about Einstein's theory of relativity in class. ما راجع به نظریه نسبیت انیشتین در کلاس صحبت کردیم. We talked about Einstein's theory of relativity in class. Animal animal animal. An animal is a living thing that can move. یک حیوان. My favorite animal is the panda. حیوان مورد علاقه من پانداه. Bus bus bus. A bus is a large vehicle that people travel on. یعنی اتوبوس. My father takes the bus to work. پدر من برای رفتن به سر کار از اتوبوس استفاده میکنه. Cat cat cat. A cat is a small animal related to lions and tigers that is kept as a pet. گربه. This cat is playing with a ball. این گربه داره با یه دونه توپ بازی میکنه. Command command command. A command is an order given to a person or animal to do something. یک دستور. Joe gave the students a command to stand up. جو به دانش آموزان دستور داد که بلند شن. Depend depend depend. To depend on something is to need it for support or help. یعنی وابسته بودن. My grandfather depends on a cane when he walks. پدر بزرگ من وقتی که راه میره به یه دونه عصا تکیه میده یا به یه عصا وابسته است. Dog dog dog. A dog is an animal with 4 legs and a tail that is kept as a pet or trained to walk. یعنی یک سگ. This woman's best friend is her dog. بهترین دوست این خانوم سگشه. Door door door. A door is an object that swings or slides open and shut. یعنی یک در. Can you close the door please? آیا میتونی اون در رو ببندی لطفاً؟ Friend friend friend. A friend is someone a person knows and likes spending time with. یعنی یک دوست. Brian's friend is very sad. دوست برایان خیلی ناراحته، خیلی غمگینه. Hear hear hear. To hear is to be aware of sound through your ears. یعنی شنیدن. Michelle cannot hear what you are saying. میشل نمیتونه چیزی که داری میگی رو بشنوه. Help help help. To help is to do something that makes something easier for someone else. یعنی کمک کردن. Jane can help Tom climb up the rock. جین میتونه به تام کمک کنه تا از اون صخره بالا بره. Horse horse horse. A horse is a big, strong animal that people ride and use for pulling heavy things. یعنی یک اسب. I went to a farm and saw a horse. من به یه دونه مزرعه رفتم و یه اسبی رو دیدم. Hospital hospital hospital. A hospital is where sick or hurt people receive care or treatment.
بیمارستان. The doctor talks to a patient at a hospital. اون دکتره با یه دونه بیمار در بیمارستان صحبت میکرد. Leg. 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 A leg is a body part used for standing. یعنی پا. She hurt her leg. اون به پاش آسیب زد. Medical. 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 Medical means related to the treatment of an injury or disease. یعنی پزشکی یا مربوط به پزشکی. Tyler is a medical student trying to become a doctor. تایلر یک دانشجوی پزشکیه که میخواد یک دکتر بشه. Open. 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 To open is to move something so that an opening is not covered. یعنی باز کردن. Amy likes to open the window to let fresh air in. امی دوست داره که پنجره رو باز کنه برای اینکه هوای تازه وارد بشه. Pull. 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 To pull is to hold on to something to move it toward you. یعنی کشیدن. The children pulled the rope. اون بچه ها طناب رو کشیدن. Rabbit. 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 A rabbit is a small animal with long ears that lives in a hole in the ground. یعنی یک خرگوش. Look at the rabbit in the park. به اون خرگوش تو پارک نگاه کن. School. 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 A school is a place where children go to learn. یعنی مدرسه. The students study at school. دانش آموزان توی مدرسه درس میخونن. See. 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 To see is to use your eyes to look at something or someone. یعنی دیدن. Steven doesn't want to see the scary picture. استیون نمیخواست اون تصویر وحشتناک رو ببینه. Service. 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 Service is the act of helping or serving someone. یعنی خدمات. This coffee shop has excellent service. این کافی شاپ خدمات عالی داره. Benefit. 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 A benefit is a good thing. یک مزیت. Being able to fly is a benefit to birds. توانایی پرواز برای پرنده ها یک مزیته. Certain. 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 If you are certain about something, you know it is true. مطمئن بودن. I am certain that zebras have stripes. من مطمئنم که گورخرها یا zebras have stripes یعنی خطوط راه دارن. Chance. 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 A chance is an opportunity to do something. موقعیت یا شانس. I had a chance to see the Colosseum in Rome last summer. تابستون گذشته من شانس دیدن این بنایی که در اینجا میبینید که اسمش کالوسیوم هست رو داشتم. Effect. 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 An effect is a change made by something else. یعنی یک تغییر. The medicine had a good effect on the boy. اون داروی تأثیر خوبی روی بچه داشت. Essential. 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 If something is essential, it is very important and necessary. یعنی ضروری یا مهم. It is essential to have oxygen when you scuba dive. وقتی که میرید غواصی خیلی ضروریه که کپسول اکسیژن داشته باشید. Far. 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 If something is far, it is not close.
یعنی چیزهایی که نزدیک به هم نیستن. It's far from the east coast to the west coast of America. بین ساحل غربی و ساحل شرقی آمریکا فاصله زیادی وجود داره یا خیلی دور از همن. Focus. 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 To focus on something is to think about it and pay attention to it. یعنی تمرکز کردن یا فوکوس کردن. My mom always helps me to focus on my schoolwork. مادر من همیشه بهم کمک میکنه تا روی تکالیف مدرسه‌ام تمرکز کنم. Function. 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 The function of something is what it does. عملکرد. The function of a flashlight is to help you see in the dark. عملکرد یا کارکرد یک فلشلایت یا یک چراغ قوه اینه که بهت کمک کنه توی تاریکی بتونی ببینی. Grass. 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 Grass is the green leaves that cover the ground. یعنی چمن. The grass looked so soft and green. اون چمن‌ها خیلی نرم و سبز رنگ به نظر می رسیدن. Guard. 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 To guard something is to take care of it. یعنی محافظت کردن. The police officer will guard us from any harm. اون مأمور پلیس از ما در برابر هر آسیب محافظت میکنه. Image. 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 The image of something is a picture of it. یعنی یک تصویر یا یک شکل. The image of her eye was very clear. عکس چشمای اون خیلی واضح بود. Immediate. 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 If something is immediate, it happens quickly. یعنی فوراً یا خیلی سریع. An immediate response from the pizza place. یک پاسخ خیلی سریع از پیتزا فروشی. Primary. 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 If something is primary, it is the most important thing. یعنی اساسی یا اصلی. His primary thoughts are about money. دغدغه‌ها یا فکرهای اصلی اون راجع به پول بود. Proud. 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 People who feel proud are happy about what they have done. یعنی حس افتخار. She is proud of the picture she drew of her house. اون نسبت به اون نقاشی که از خونشون کشیده بود خیلی حس افتخار میکرد. Remain. 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 To remain somewhere is to stay there. یعنی باقی موندن یا موندن. My sister had to remain home since she was sick. خواهر من مجبور بود که توی خونه بمونه از اونجایی که بیمار بود. Rest. 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 To rest is to stop being active while the body gets back its strength. استراحت کردن. I rested on a couch after work. من بعد از کار روی اون مبل استراحت کردم. Separate. 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 If two things are separate, they are not together. یعنی جدا از هم. New York and Los Angeles are in two separate parts of America. نیویورک و لس آنجلس در دو بخش جدا از هم در آمریکا قرار دارند. Site. 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 A site is a place. یعنی یک محل یا یک مکان. We found the perfect site for our picnic. ما یک محل خیلی عالی برای پیکنیکمون پیدا کردیم. Tail. 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 A tail is a part of animal's body that sticks out from its rear or back. یعنی دم. Our dog wags its tail when it's happy. سگ ما وقتی که خوشحاله دمش رو تکون میده.
trouble 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 is a problem or difficulty یعنی یک مشکل. I have trouble working with my boss. من در کار کردن با رئیسم مشکل دارم. advertise 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 To advertise is to describe or draw attention to a product or event by using a public medium. تبلیغ کردن. The woman started a new company and needed to advertise her product. اون زنه یک شرکت جدید باز کرده بود و نیاز داشت که محصولاتش رو تبلیغ کنه. aware 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 If someone is aware, they know that something or situation exists. یعنی مطلع بودن، آگاه بودن. The student became aware that the teacher was watching him. دانش آموزه متوجه شد یا آگاه شد نسبت به اینکه معلمه داشت نگاش میکرد. Battery 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 A battery is an object placed inside something to supply it with electricity. یعنی یک باتری. My brother needs a battery for his clock. برادر من برای ساعتش به یک باتری نیاز داشت. Black 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 is the darkest color. یعنی رنگ مشکی یا سیاه. Our street is black at night because there are no street lights. به دلیل اینکه چراغی در خیابون ما وجود نداره، شبا تاریکه یا سیاهه. City 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 دقت کنید city نه city. A city is a place where a lot of people live. یعنی یک شهر. Tokyo is a very big city in Japan. توکیو یک شهر خیلی بزرگیه در ژاپن. Clean 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 To clean is to make something neat and tidy. مرتب کردن یا تمیز کردن. I clean our kitchen every Saturday. هر شنبه من آشپزخونه‌مون رو تمیز میکنم. Country 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 A country is an area of land with the same government and laws. یعنی یک کشور. France is a country in Europe. فرانسه یک کشوری در اروپا است. Develop develop To develop is to make something larger or more advanced. یعنی توسعه دادن یا پیشرفت کردن. This practice will help you develop your math skills. این تمرین بهت کمک میکنه تا مهارت‌های ریاضیت رو توسعه بدی. Electric 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 If something is electric, it uses electricity. یعنی برقی یا چیزی که به الکتریسیته وابسته است. Some car companies make electric cars. بعضی از شرکت‌های خودروسازی خودروهای برقی می‌سازند. Eventually 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 When something happens at a later time or in the end, it happens eventually. یعنی در نهایت، نهایتاً. He will eventually move to London to find a new job. اون در نهایت برای پیدا کردن یک شغل جدید به لندن نقل مکان میکنه. Fact 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 A fact is a piece of information that is true. یعنی یک حقیقت یا یک نکته. A fact about South America is that it is a continent. یک نکته یا یک حقیقت راجع به آمریکای جنوبی اینه که اونجا یک کانتیننت یا یک قاره است. Glass 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 is a transparent, breakable material. یعنی یک شیشه. Windows are made of glass. پنجره ها از شیشه درست شدن. History 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 is the study of the past. یعنی تاریخ. History was my favorite subject in school.
تاریخ درس مورد علاقه من در مدرسه بود. nature 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 is everything in the physical world that is not made by people. یعنی طبیعت. On the weekends, I love to walk in nature among the trees. آخر هفته من عاشق اینم که برم بین درختها در طبیعت قدم بزنم. Never 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 is when something is impossible or will not happen. یعنی هیچ وقت. They never eat meat because they are vegetarians. اونها هیچ وقت گوشت نمیخورن به خاطر اینکه گیاهخوارن. People 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 are humans. یعنی مردم. How many people live in China? چه تعداد مردم در چین زندگی میکنن؟ یا جمعیت چین چقدره؟ Plastic 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 is a material made by people. یعنی پلاستیک. Many drinks are sold in plastic bottles. خیلی از نوشیدنی‌ها در بطری‌های پلاستیکی به فروش میرسن. Problem 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 A problem is a situation when something goes wrong. یعنی یک مشکل. My problem is that I lost my dog. مشکل من اینه که من سگم رو گم کردم. Street 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 A street is a road in a city or village. یعنی خیابون. What is the name of the street you live on? اسم خیابونی که شما توش زندگی میکنید چیه؟ Think 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 To think is to have an opinion or thought about something. یعنی فکر کردن. I think summer is the best season. من فکر میکنم که تابستون بهترین فصله. Alone 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 A person who is alone is not with another person. یعنی تنها. The boy wanted to be alone to think. اون پسر بچه میخواست تنها باشه تا بتونه فکر کنه. Apartment 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 An apartment is a set of rooms in a building where people live. آپارتمان. She has a nice apartment in the city. اون یه آپارتمان خیلی زیبا در شهر داره. Article 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 An article is a story in newspaper. یعنی یک مقاله. Did you read the article in the newspaper about the soccer game? آیا اون مقاله‌ای که توی روزنامه راجع به فوتبال نوشته شده بود رو خوندی؟ Artist 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 An artist is a person who paints, draws or makes sculptures. یعنی یک هنرمند. He went to Paris to become an artist. اون به پاریس رفت تا بتونه یک هنرمند بشه. Attitude 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 Someone's attitude is the way they feel and think. یعنی رفتار. John has a bad attitude. He's always angry. جان یک رفتار خیلی بدی داره. همیشه عصبانیه. Beauty 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 is a state or quality of being beautiful. یعنی زیبایی. Beautiful میشه زیبا. This is an area of outstanding natural beauty. این یک منطقه‌ایه که زیبایی وصف ناپذیری داره. Compare 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 To compare means to say how two things are the same and different. مقایسه کردن. If you compare cats and dogs,
you'll see that they're both good pets. اگر شما گربه‌ها و سگ‌ها رو مقایسه کنید، متوجه میشید که هر دوی اونها حیوانات خونگی خوبی هستند. Judge. 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 To judge something is to say if it's good or bad. قضاوت کردن. The boy was going to judge how his mother's turkey tasted. پسر بچه میخواست قضاوت کنه اون بوقلمونی که مادرش پخته بود چطوری بود. Magazine. 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 A magazine is a regular publication with news, stories and articles. مجله. She likes to read fashion magazines. اون دوست داره که مجله‌های مد رو بخونه. Material. 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 A material is what is used to make something. توی زبان فارسی هم یا میگیم متریال یا موادی که برای درست کردن یک چیز استفاده شده. Brick is a good material for building houses. آجر یک جنس یا یک ماده یا متریال خوبی برای ساختن ساختموناست. Brick is a good material for building houses. Meal. 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 A meal is a time when food is eaten, such as breakfast, lunch or dinner. یعنی وعده غذایی مثل صبحونه breakfast, lunch نهار, dinner شام. Breakfast is my favorite meal. صبحونه وعده غذایی مورد علاقه منه. Method. 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 A method is a way to do something. یعنی روش. One method to remember things is to tie a string around your finger. یکی از روش هایی که چیزهای مختلف یادت بمونه اینه که دور انگشتت یه بند ببندی. Neighbor. 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 A neighbor is a person who lives near you. یعنی یک همسایه. I like my neighbor because he's very friendly. من همسایم رو دوست دارم به خاطر اینکه خیلی دوستانه رفتار میکنه. Professional. 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 If something is professional, it deals with work that uses special skills. یعنی حرفه‌ای. If you want to be a pilot, you must have professional training. اگر میخوای خلبان بشی، باید آموزش‌های تخصصی یا حرفه‌ای ببینی. Profit. 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 A profit is the extra money you make when you sell something. یعنی سود. I made a small profit from selling my old clothes. من سود کمی از فروش لباسهای قدیمیم داشتم. Quality. 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 The quality of something is how good it is. یعنی کیفیت. The quality of his car is very good. کیفیت ماشین اون خیلی خوبه. Space. 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 A space is an empty area. یعنی یک منطقه خالی یا یک فضا. I don't have much space for things in my small house. من جای زیادی برای وسایل مختلف در خونه کوچیکم ندارم. Stir. 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 Stairs are things that are used to walk up or down in the building. یعنی پله یا پله‌ها به صورت جمع معمولا میاد. You can take the stairs to the second floor. تو میتونی برای رفتن به طبقه دوم از پله‌ها استفاده کنی. Symbol. 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 A symbol is a thing that stands for something else. سمبل یا نماد. This symbol tells us that we cannot smoke in this area. این نماد یا این نشونه به ما میگه که ما نمیتونیم در این منطقه سیگار بکشیم. Thin. 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 If someone or something is thin, they are not fat. یعنی لاغر.
The man was thin because he didn't eat much. اون مرد لاغر بود به خاطر اینکه غذای زیادی نمیخورد. Accounting. 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 People study accounting so they can deal with money and finance properly. یعنی حسابداری. He works for an accounting firm. اون برای یک شرکت حسابداری کار میکنه. Appeal. 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 To appeal to someone is to be interesting or attractive. یعنی لذت بخش بودن. Sleeping all day appeals to me, but I have to go to school. کل روز خوابیدن برای من لذت بخشه، ولی من مجبورم که برم مدرسه. Assume. 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 To assume something is to think that is true, even with no proof. یعنی فرض کردن. I assume you're both familiar with this plan. من فرض میکنم که هر دوی شما با این برنامه یا با این پلن آشنا هستید. Borrow. 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 To borrow something is to take it and give it back later. یعنی قرض گرفتن. Can I borrow a pencil to use today? میتونم یه مداد ازت قرض بگیرم تا ازش استفاده کنم امروز؟ فردا بهت پسش میدم. Client. 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 A client is a person or business that pays another to do a service. مشتری. She has many clients who enjoy coming to her salon. اون مشتریای زیادی داره که از اومدن به اون سالن اون خیلی لذت میبرن. She has many clients who enjoy coming to her salon. Downtown. Downtown. The downtown area is the center of most cities. یعنی مرکز شهر. دقت کنید که اگر down و town جدا از هم نوشته بشه میشه پایین شهر. The downtown area is filled with many tall buildings. منطقه مرکزی شهر پر از ساختمان‌های بلند بود. Dull. 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 If something is dull, it is not exciting. حوصله سربر. The movie was very dull. I fell asleep watching it. اون فیلم خیلی حوصله سربر بود. موقع دیدنش خوابم برد. Embarrass. 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 To embarrass people is to make them feel ashamed or foolish. یعنی یک نفر رو خجالت زده کنی. He was embarrassed when he couldn't remember her name. اون خجالت زده شد زمانی که نمیتونست اسم طرف مقابلش رو به یاد بیاره. Fair. 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 A fare is an amount of money paid to use a bus, train or taxi. یعنی کرایه. Since he is a senior, my grandfather pays a low fare for the bus. از اونجایی که پدر بزرگ من یک فرد سال خورده بود، پول کمی برای کرایه اتوبوس داد. Former. 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 Former describes something that used to be, but is not anymore. یعنی سابق. A hotel, a former castle, was built over 200 years ago. اون هتله که قبلا یک قلعه بوده، بیش از 200 سال پیش ساخته شده. Found. 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 To found a company or organization means to start it. یعنی تأسیس کردن. The Pilgrims founded one of the first colonies in the United States. اون مهاجرا یکی از اولین کلونی ها یا مستعمرات رو در آمریکا به وجود آوردن. Invest. 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 To invest means to use money in a way that will bring a profit later. سرمایه گذاری. I invested money in a new building that should bring me a profit.
من یه پولی سرمایه گذاری کردم در یک ساختمون جدید که برای من احتمالاً سود میاره. loan 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 A loan is something, usually money, that one person lends to another. یعنی وام. I got a loan from the bank. من از اون بانک یک وامی گرفتم. Practical 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 If something is practical, it is useful. یعنی کاربردی. Learning English is practical. You can use it in many places. یادگیری زبان انگلیسی خیلی کاربردیه. تو میتونی اون رو در جاهای مختلف استفاده کنی. Quarter 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 A quarter is 1/4 or 25% of something. یعنی یک چهارم. He paid a quarter for the candy. اون برای اون شکلات 25 سنت داد. 25 سنت معمولا توی زبان انگلیسی به طور ساده به صورت quarter گفته میشه. He paid a quarter for the candy. Salary 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 A salary is how much money a person makes at his or her job. یعنی حقوق. He got a new job with a better salary. اون یه شغل جدید پیدا کرد با یه حقوق بهتر. Scholarship 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 A scholarship is money given so someone can go to school. یعنی یک بورسیه. I got a scholarship to help me pay for university. من یه دونه بورسیه گرفتم که بتونه بهم کمک کنه برای پرداخت هزینه‌های دانشگاه. Treasure 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 A treasure is a collection of valuable things, especially jewels or gold. یعنی یک گنجینه. They became very rich when they found their buried treasure. اونها خیلی پولدار شدن زمانی که اون گنجینه خاک شده رو پیدا کردن. Urge 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 To urge someone is to try very hard to get them to do something. یعنی اصرار کردن. He urged them to believe his story. اون به اونها اصرار کرد تا داستانش رو باور کنند. اگر تا اینجای ویدیو همراه ما بودید و از این محتوا خوشتون اومده حتما این ویدیو رو لایک کنید. همچنین نظرتون رو هم توی بخش کامنت ها بنویسید. و اما بپردازیم به ادامه درسمون. Coach 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 A coach is a person who teaches sports. یعنی مربی یا سرمربی هم معنا میده. البته یه پیشوند head بهتره برای سرمربی بیارید. یعنی بگید head coach. My coach gets very excited during games. سرمربی من در طول بازی ها خیلی هیجان زده میشه. Control 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 To control something is to make it do what you want. یعنی کنترل کردن، هدایت کردن. To control the TV, just push the buttons. برای کنترل کردن تلویزیون فقط اون دکمه ها رو فشار بده. Description 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 A description of someone or something says what they are like. یعنی یک توضیح یا یک مشخصات. I gave a description of the man with the gun and hat to the police. من مشخصات اون مردی که با تفنگ بود و کلاه داشت رو به پلیس دادم. Direct 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 این کلمه به صورت direct هم خونده میشه. هر دو تلفظ درسته. If something is direct, it goes straight between two places. یعنی مستقیم. برای مثال The path is a direct route to my house. اون جاده یک مسیر مستقیمیه به خونه من. Exam exam
exam. An exam is a test. یعنی امتحان. I did some practice questions for the math exam on the board. من برای امتحان ریاضی چند تا سوال تمرینی روی تخته انجام دادم. Example. 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 An example of something is a thing that is typical of it. یعنی یک مثال. Cola is an example of a soft drink. کولا یک مثالی از نوشیدنی‌های غیر الکلیه. سافت میشه نوشیدنی‌های غیر الکلی. Limit. Limit. A limit is the largest or smallest amount of something that you allow. یعنی یک اندازه یا یک حد. My mother put a limit on how much I could use the phone. مادر من یک حد و اندازه‌ای برای مقدار زمانی که میتونم از تلفن استفاده کنم گذاشت. Local. 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 If something is local, it is nearby. یعنی در اون نزدیکی یا محلی هم معنا میده. برای مثال The local market in my neighborhood sells all the food we need. اون مارکت یا فروشگاه محلی که در همسایگی ما قرار داره تمام غذاهایی که نیاز داریم رو میفروشه. Magical. 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 Magical describes a quality that makes someone or something special. یعنی یک چیز جادویی. The fireworks made the night sky look so magical. اون آتشبازی باعث شده بود که آسمون شب جادویی به نظر برسه. Mail. 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 Mail is letters and other things sent to people. یعنی بسته‌های پستی یا نامه‌ها. I got a lot of mail because I have friends all over the world. من نامه‌های زیادی دریافت می‌کنم به خاطر اینکه دوستانی از سراسر جهان دارم. Novel. 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 A novel is a book that tells a story. یک رمان. He wrote a great novel about ancient China. اون یک رمان فوق‌العاده‌ای راجع به چین باستان نوشت. Outline. 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 An outline is a plan for a story or essay. یعنی یک خط داستانی. Before I wrote my essay, I made an outline. قبل از نوشتن انشام من یک خط داستانی مشخص میکنم. Poet. 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 A poet is a person who writes poems. یعنی شاعر یا نمایشنامه نویس. William Shakespeare was one of the greatest poets. شکسپیر یکی از بزرگترین نمایشنامه نویسا بود. Print. 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 To print something is to put it onto paper. یعنی نوشتن یا چاپ کردن. Make sure that you print your name clearly. مطمئن شو که اسمت رو خیلی واضح می نویسی. Scene. 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 A scene is one part of a book or movie. یعنی یک سکانس یا یک صحنه. A movie is made up of many short pieces or scenes. یک فیلم از بخش‌های کوچیک متعددی یا صحنه‌های متعددی تشکیل شده. Sheet. 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 A sheet is a thin flat piece of paper. یعنی یک برگه کاغذ. I only needed a single sheet of paper to do my homework. من فقط به یک برگه کاغذ برای انجام دادن تکالیفم نیاز داشتم. Silly. 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 People who are silly show a lack of serious thought. یعنی احمقانه. I made a silly mistake of dropping mom's vase. من یه اشتباه احمقانه ای انجام دادم و گلدون مادرم رو انداختم. I made a silly mistake of dropping mom's vase. vase میشه گلدون. Store. 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 A store is a place where you can buy things. یک مغازه.
I picked up a few things at a grocery store. من توی اون مغازه خاربار فروشی چند تا چیز مختلف برداشتم. Suffer. 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 To suffer is to feel pain. یعنی رنج کشیدن. Her headache made her suffer all day. سردرد اون باعث رنج کشیدنش در کل روز می شد. Technology. 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 Technology is new things made by using science. یعنی تکنولوژی یا فناوری. He loves technologies such as laptop computers. اون تکنولوژیایی مثل لپتاپ رو خیلی دوست داره. Across. 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 To go across something is to go to the other side of it. یعنی در طوله. He walked across the board to the other side. اون در طول اون تخته راه رفت تا بتونه به سمت دیگه برسه. Breathe. 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 To breathe means to let air go in and out of your body. یعنی نفس کشیدن. حالت ناون یا اسم این کلمه به صورت breath خونده میشه. دقت کنید این تفاوت تلفظی و همچنین نوشتاری رو. We need strong healthy lungs to help us breathe well. ما به ریه‌های قدرتمند سالمی نیاز داریم که بتونه بهمون کمک کنه خیلی خوب نفس بکشیم. Characteristic. 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 A characteristic is something that shows what a person or a thing is like. یعنی یک مشخصات ظاهری. One characteristic of tigers is their black stripes. یکی از مشخصات ظاهری ببرها خطوط سیاه رنگشونه. Consume. 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 To consume something means to eat or drink it. یعنی استفاده کردن. Jack consumed a whole plate of spaghetti. جک یک بشقاب کامل از اون اسپاگتی یا ماکارونی رو مصرف کرد، خورد. Excite. 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 To excite someone means to make them happy and interested. یعنی به وجد آوردن، خوشحال کردن. I heard about the school ceremony on Monday. This excited me. من راجع به اون مراسم یا جشنی که در روز دوشنبه در مدرسه داشتیم شنیدم. این باعث خوشحالی من شد. Extremely. 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 If something is extremely good, it is very, very good. یعنی فوق‌العاده. برای مثال فوق‌العاده خوب. I was extremely worried about him. من فوق‌العاده راجع به اون نگران بودم. Fear. 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 Fear is the feeling of being afraid. یعنی ترس یا حس ترسیدن. I have a great fear of skateboarding. من از اسکیت سواری یه ترس بزرگ دارم. Fortunate. 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 If you are fortunate, you are lucky. یعنی خوششانس. I was fortunate to get a seat. من خیلی خوششانس بودم که تونستم یه صندلی بگیرم. برای مثال در یک اتوبوس خیلی شلوغ. I was fortunate to get a seat. Happen. 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 If someone happens to do something, he or she does it by chance. یعنی اتفاقی یه چیزی رخ دادن. I happened to meet some new friends at school today. من به طور اتفاقی چند تا از دوستای جدیدم رو در مدرسه امروز ملاقات کردم. Length. 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 A length of something is how long it is from one end to the other. یعنی طول یا اندازه. The length of the floor is 3 meters. Mistake. 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 A mistake is something you do wrong. یعنی یک اشتباه. My boss always yells at me when I made a mistake. رئیس من همیشه سرم فریاد میکشه زمانی که یک اشتباهی انجام میدم.
observe, observe, observe. To observe something is to watch it. تماشا کردن. Brian observed the sun rising over the mountains. برایان اون خورشیدی که از پشت کوه‌ها بیرون می اومد رو تماشا کرد. Opportunity, opportunity, opportunity. An opportunity is a chance to do something. یعنی یک موقعیت. I had an opportunity to take pictures in the jungle. من این موقعیت رو داشتم تا عکس‌هایی توی جنگل بگیرم. Prize, prize, prize. A prize is something of value that is given to the winner. یعنی جایزه. I won a prize for getting the best grade on my science test. من یک جایزه‌ای بردم به خاطر گرفتن بهترین نمره در امتحان علومم. Race, race, race. A race is a contest to see who is the fastest. یعنی مسابقه. Paul is a fast runner, so he easily won the race. پال یه دونده خیلی سریعه. بنابراین اون خیلی راحت مسابقه رو برد. Realize, realize, realize. To realize is to suddenly understand. یعنی متوجه شدن. After I left my house, I realized that I left the light on. بعد از اینکه از خونه اومدم بیرون، متوجه شدم که چراغا رو روشن گذاشتم. Respond, respond, respond. To respond is to give an answer to what someone else said. یعنی جواب دادن، پاسخ دادن. When the teacher asked the question, we all responded. وقتی که معلم از ما سوال رو پرسید، همه ما جواب دادیم. Risk, risk, risk. A risk is a chance of something bad happening. یعنی یک ریسک یا یک خطر. I took a risk and climbed the snowy mountain. من این خطر یا این ریسک رو پذیرفتم و از کوه برفی بالا رفتم. Wonder, wonder, wonder. To wonder is to ask yourself questions or have a need to know. یعنی یک چیزی براتون سوال باشه. برای مثال, the young mother wondered if she'd had a boy or a girl. اون مادر جوان برای سوال بود که بچهش پسره یا دختره. Yet, yet. Yet is used to say something has not happened up to now. Yet یعنی همچنان. We can't go out yet. We're still eating. ما همچنان نمیتونیم بریم بیرون. داریم غذا میخوریم. Art, art, art. Art is something creative that expresses ideas and feelings. یعنی هنر. My sister likes to look at the art in the museum. خواهر من دوست داره به اون آثار هنری در موزه نگاه کنه. Book, book, book. A book is a set of printed sheets of paper that are held together inside a cover. یعنی یک کتاب. The man smiles as he reads his favorite book. اون مرده همزمان که داشت کتاب مورد علاقه‌شو میخوند لبخند میزد. Close, close, close. دقت کنید این کلمه خیلی ساده شبیه فعل close به معنی بستن تلفظ میشه و تلفظ چندان سختی در لهجه امریکن نداره. Clothes are what people wear to cover their bodies. یعنی لباس. I bought warm clothes for the cold winter. من برای اون زمستون لباس‌های گرم خریدم. Community, community, community. A community is a group of people who share the same area or interest. یعنی یک اجتماع. The community got together to plant trees. اون اجتماع یا اون جامعه کنار هم اومدن تا درخت بکارن. December, December, December. December is the 12th month of the year. ماه 12 سال میلادی یا دسامبر. The last day of the year is December 31st.
آخرین روز سال 31 دسامبره. dinner 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 is the main meal eaten in the evening. یعنی شام. I had a hamburger for dinner. برای شام یه همبرگر خوردم. end 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 to end is to stop or finish. یعنی به پایان رسوندن. They are happy because the teacher wanted to end the class early. اونها خوشحال شدن به خاطر اینکه معلم میخواست کلاس رو زودتر به اتمام برسونه یا تموم کنه. exchange 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 to exchange is to give one thing in return for another. یعنی عوض کردن، تعویض کردن. The men exchange business cards. اون آقایون کارت های تجاریشون رو با هم دیگه عوض کردن. family 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 A family is a group of people who are related to each other. یعنی یک خانواده. There are 4 people in my family. 4 نفر در خانواده من حضور دارند. From 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 shows a starting place or position. From معنی کلمه از رو میده. برای مثال Chris studies from 10 o'clock to noon every morning. Green 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 is the color of growing grass or leaves. یعنی رنگ سبز. I don't like green apples. من سیبای سبز رو دوست ندارم. Home 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 A person's home is the place where that person lives. یعنی یک خونه. The family likes to stay at home on the weekends. اون خانواده دوست داشتن که آخر هفته در خونه بمونن. January 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 is the first month of the year. یعنی ماه ژانویه، اولین ماه سال میلادی. My birthday is in January. تولد من در ماه ژانویه است. Red 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 is the color of blood. یعنی قرمز. Jack is wearing a red shirt. جک یک لباس قرمز رنگ پوشیده. 7 7 7 7 is a word for the number 7. یعنی عدد 7. I have 7 colored pencils on my desk. من روی میزم 7 مداد رنگی دارم. Start 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 To start is to begin doing something. یعنی شروع کردن. Kate has to start work at 8 o'clock in the morning. کیت مجبوره که ساعت 8 صبح کارش رو شروع کنه. Together 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 shows an action is done with another person or thing. یعنی همراه هم. Let's work together to finish the project. بیایم با هم دیگه کار کنیم، همراه هم کار کنیم که اون پروژه رو به پایان برسونیم. Let's work together to finish the project. University 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 A university is a school where people study for a degree. یعنی یک دانشگاه. My dream is to go to a good university. رویای من اینه که به یک دانشگاه خوب برم. Wear 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 To wear is to have clothing on your body. یعنی پوشیدن. The man has to wear a suit for work. اون مرده برای رفتن به سر کارش باید یه کت می پوشید. Year 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 A year is a period of 365 days or 12 months. یعنی یک سال 365 روز یا 12 ماه. You become 1 year older every birthday. هر جشن تولد شما یک سال پیرتر میشید. Appreciate Appreciate Appreciate
To appreciate something is to understand its good qualities. یعنی قدردانی کردن یا قدر یه چیزی رو دونستن. I can appreciate the lovely scenery. من قدر اون منظره بسیار دوست داشتنی رو میدونم. Available. 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 If something is available, it means you can get it. یعنی در دسترس. There were many seats available in the room. صندلی‌های زیادی در اون اتاق در دسترس بود. Beat. 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 To beat someone means to do better than they do. یعنی شکست دادن. I managed to beat everyone in the race. من تونستم همه رو در مسابقه شکست بدم. Bright. 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 If something is bright, it gives off a lot of light. یعنی روشن. The bright light from the explosion hurt my eyes. اون نور بسیار روشن یا بسیار زیادی که از اون انفجار اومد به چشمام آسیب زد. Celebrate. 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 To celebrate is to do something to show that an event is special. یعنی جشن گرفتن. We all celebrated when we heard the great news. همه ما زمانی که اون خبر خوب رو شنیدیم جشن گرفتیم. Decide. 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 To decide is to make a definite choice. تصمیم گرفتن. He tried to decide which one to eat first. اون داشت تلاش میکرد که تصمیم بگیره کدوم رو اول بخوره. Disappear. 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 To disappear means to go away or not be seen. یعنی غیب شدن. The top of the building is disappearing in the clouds. بالای اون ساختمون لای ابرها داشت گم میشد یا داشت غیبش میزد. Else. 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 If you talk about something else, you talk about something different. یعنی یک چیز جداگونه یا یک چیز دیگه. I wanted a bike for my birthday, but I got something else. من برای تولدم یه دوچرخه میخواستم ولی یه چیز دیگه گرفتم. Fair. 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 Fair means reasonable or right. یعنی منطقی. He sold me his car for a fair price. اون ماشینش رو به من به یک قیمت منطقی یا معقولانه‌ای فروخت. Flow. 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 To flow is to move easily and continuously in one direction. یعنی جریان داشتن. The water flowed over the rocks and into the lake. اون آبه بر روی اون سنگ‌ها و صخره‌ها جریان داشت و به سمت دریاچه می‌رفت. Forward. 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 If you move forward, you move in the direction in front of you. یعنی به یک سمت حرکت کردن. When he saw his mother, the baby crawled forward to her. بچه وقتی که مادرش رو دید به سمتش چهار دست و پا رفت. Hill. 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 A hill is a raised area of land. It is higher than the land around it. یعنی یک تپه. The sun was rising above the green hills. خورشید در حال طلوع کردن بالای اون تپه‌های سبز رنگ بود. Level. 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 A level is a point on a scale that measures something. یعنی یک سطح یا یک اندازه. Please check the level of temperature. لطفاً سطح یا اندازه اون دماسنج رو چک کن. Lone. 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 A lone person or thing
is the only one in a given place. یعنی تنها. A lone man walked along the street. اون مرد تنها در طول خیابون راه می رفت. Puddle. 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 A puddle is a pool of liquid on the ground. یعنی یک چاله. When the ice melted, it formed a puddle. وقتی که اون یخ آب شد، یه چاله پر از آب درست کرد. Response. 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 A response is the answer to a question. یعنی جواب یا پاسخ. He asked if I was sad. My response was no. اون از من پرسید که آیا من ناراحتم؟ جوابم نبود. Season. 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 A season is a time of the year. Spring, summer, fall or winter. یک فصل. Spring بهار، summer تابستون، fall پاییز و winter زمستون. Fall is a warm season, while winter is very cold. پاییز یک فصل گرمیه در حالی که زمستون خیلی سردتره. Solution. 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 A solution is a way to solve a problem. یعنی یک راه حل. There are many problems. We need solutions. مشکلات خیلی زیادی وجود داره. راه حل هایی نیاز داریم. Waste. 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 To waste means to use something carelessly and unnecessarily. یعنی هدر دادن. Turn off the water so you don't waste it. اون آبو ببند که اون رو هدر ندی. Weather. 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 You use whether when you must choose between two things. یعنی آیا. I could not decide whether to go left or right. من نمیتونستم تصمیم بگیرم که آیا به سمت چپ برم یا به سمت راست. Always. 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 Always means that something happens all the time. یعنی همیشه. They always brush their teeth in the morning. اونها همیشه دندوناشون صبح مسواک میزنن. Ask. 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 To ask is to say or write something to get an answer. یعنی پرسیدن. Please ask questions if you do not understand. اگر متوجه نشدید لطفاً سوال بپرسید. Banana. 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 A banana is a long yellow fruit with soft white flesh inside. یعنی موز. Did you eat a banana for breakfast? آیا برای صبحونه یه موز خوردی؟ Bread. 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 Bread is a food made from flour and water. یعنی نون. You need 2 pieces of bread to make a sandwich. تو برای درست کردن ساندویچ به 2 تیکه نون نیاز داری. Cake. 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 Cake is a sweet dessert made from flour, water, sugar and eggs. همون کیک خودمون میشه. What a beautiful birthday cake. چه کیک تولد زیبایی. Carrot. 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 A carrot is an orange vegetable. یعنی هویج. I put a carrot in my salad. من توی سالادم یه دونه هویج گذاشتم. Chicken. 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 Chicken is a bird that is often used for food. یعنی مرغ. Chicken is his favorite kind of meat. گوشت مرغ گوشت مورد علاقه اونه. Chocolate. 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 Chocolate is a sweet food. یعنی شکلات. I made a chocolate cake for my mom's birthday. من یه دونه کیک شکلاتی برای تولد مادرم درست کردم. Contain.
contain. Contain. To contain is to hold or have something. یعنی شامل شدن یا حمل کردن. I have to find something to contain these apples. باید یه چیزی پیدا کنم تا بتونم باش این سیبا رو حمل کنم. Delicious. 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 If a food is delicious, it is tasty. یعنی خوشمزه. I love the delicious fried chicken I ate for dinner. من عاشق اون مرغ سوخاری شدم که برای شام خورده بودم. Diet. 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 A diet is the food regularly eaten by a person. یعنی رژیم غذایی. His diet mostly consists of fruits and vegetables. رژیم غذایی اون به طور عمده از میوه ها و سبزیجات شامل شده بود. To eat is to chew and swallow food. یعنی خوردن. You should eat breakfast every day. تو باید هر روز صبحونه بخوری. Food. 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 Food is thing people and animals eat. یعنی غذا. Pasta is a famous food in Italy. پاستا یا ماکارونی یک غذای معروف در ایتالیا است. Fruit. 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 Fruit is a type of healthy food that grows on trees and plants. میوه. Apples, pears and oranges are types of fruit. سیب و گلابی و نارنگی انواع مختلف میوه هستند. Great. 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 When something is great, it is very good. یعنی عالی. It was a great, exciting game. اون یک بازی هیجان انگیز و خیلی عالی بود. Health. 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 Health is the state of a person's body. یعنی سلامتی. People who want good health should not smoke. افرادی که سلامتی خوبی میخوان بهتره که سیگار نکشن. Recipe. 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 A recipe is a set of instructions for cooking a certain type of food. دستور پخت. Do you use a recipe when you make that sauce? زمانی که اون سس رو داشتی درست میکردی آیا از یه دستور پخت یا روش تهیه استفاده کردی؟ Restaurant. 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 A restaurant is a business where people sit and eat food. یعنی رستوران. Let's eat at the Indian restaurant. بیایم بریم توی رستوران هندیا غذا بخوریم. Special. 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 If something is special, it is unique and different. یعنی خاص. The cupcake was special because it had blue frosting. اون کاپکیک یا اون کیک خیلی خاص بود به خاطر اینکه یک روکش آبی رنگ داشت. Water. 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 Water is a clear liquid that people need to survive. یعنی آب. دقت کنید این کلمه در لهجه امریکن بیشتر به صورت water خونده میشه یعنی تی به صورت دی خونده میشه. Drink 8 cups of water every day. هر روز 8 لیوان آب باید بخوری، باید بنوشی. Drink 8 cups of water every day. Alive. 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 Someone or something that is alive, it is not dead. یعنی زنده. My grandparents are still alive, even though they are over 90. با وجود اینکه پدر بزرگ و مادر بزرگ من بیش از 90 سال سن دارن ولی همچنان زنده‌اند. Bone. 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 A bone is a hard part of the body. یعنی استخون. I brought home a nice bone for my dog. من برای سگم یه استخون خیلی زیبا به خونه آوردم. Bother. 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 To bother is to make the effort to do something. یعنی مزاحم شدن یا زحمت کشیدن.
No one bothered to wash the dishes today. هیچ کس زحمت شستن ظرف‌ها رو امروز نکشید. Captain. 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 A captain is a person who controls a ship or airplane. یعنی کاپیتان یا ناخدا. The captain sailed his ship to Australia. اون ناخداه کشتیش رو به سمت استرالیا برد. Conclusion. 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 The conclusion of something is the final part of it. یعنی بخش انتهایی یا جمع‌بندی. At the conclusion of the race, the spectators cheered for the winner. در انتهای مسابقه تماشاچی‌ها برنده رو تشویق کردند. Doubt. 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 دقت کنید بی در اینجا تلفظ نمیشه. Doubt is a feeling of not being sure. یعنی مطمئن نبودن یا شک داشتن. I have doubt that the story is true. من شک دارم که اون داستانه واقعی باشه. Explore. 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 To explore is to look for new places. یعنی کاوش کردن یا جستجو کردن. He wants to explore the world and see new things. اون میخواد جهان رو بگرده و جستجو کنه و چیزای جدیدی ببینه. Glad. 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 If you're glad, you're happy. یعنی خوشحال. I'm glad you came to my party. من خوشحالم که شماها به جشن من اومدید. به پارتی من اومدید. However. 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 However means despite or not being influenced by something. یعنی اما یا با این وجود. She is a great cook. However, she never had professional lessons. اون یه آشپز خیلی ماهریه. با این حال اون هیچ وقت آموزش‌های تخصصی نداشته. Injustice. 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 Injustice is lack of fairness or justice. یعنی بی‌عدالتی. Putting an innocent person in jail is an act of injustice. انداختن یک فرد بیگناه به زندان بی‌عدالتیه. International. 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 البته ممکنه در این کلمه اون تی اول تلفظ نشه. International. هر دو تلفظ درسته. نحوه تلفظ دوم یعنی بدون تی اول رو هم توی ویدیویی که لینکش این بالا اومد به طور کامل توضیح دادیم. If something is international, it involves more than one country. یعنی بین المللی. The United Nations is a powerful international organization. سازمان ملل یک سازمان بین المللی قدرتمنده. Lawyer. 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 A lawyer works with the law and represents people in court. یعنی وکیل. The lawyer left the courthouse after the judge made her decision. بعد از اینکه اون قاضی تصمیمش رو گرفت، وکیله از اون دادگاه بیرون اومد. Mention. 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 یعنی راجع به یک نکته‌ای حرف زدن یا گوشزد کردن. The doctors mentioned the problems that the patient was having. اون دکترها به موارد و مشکلاتی که اون بیمار داشت اشاره کردن. Old. 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 Someone who is old has lived for many years. یعنی پیر یا کهنسال. His mother is 70 years old now. مادر اون الان 70 سالشه. Policy. 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 A policy is a rule. یعنی یک قانون یا یک سیاست. He told us that his policy was to put customers first. اون به ما گفت که سیاست اون قرار دادن مشتری‌ها در ابتدا یا در اولویته. Social. 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 If something is social, it is about many people in the community. یعنی اجتماعی. People should come together and fix the world's social problems.
مردم باید در کنار هم جمع بشن و مشکلات اجتماعی جهان رو حل کنن. speech 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 A speech is something said to a group of people. یعنی یک سخنرانی. She gave a speech to the class. اون برای اون کلاس یه سخنرانی کرد. staff 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 A staff is a group of people working together in a company. یعنی کارمندا یا کارکنان. My dad has a staff of 4 people to help him at the office. پدر من 4 نفر کارمند داره که در اداره بهش کمک کنن. toured 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 If you go toward something, you go closer to it. یعنی به سمت. Santa walked toward my house with a bag of gifts. بابا نوئل یا سانتا به سمت خونه من میومد با یه کیسه پر از هدیه و کادو. wood 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 is the thing that trees are made of. I put the pieces of wood in a pile. من اون تکه چوبا رو روی باقی چوبها قرار دادم. پایل میشه همون باقی چوبها یا الوارهای چوبی که روی هم قرار گرفته. achieve 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 To achieve something is to successfully do it after trying hard. یعنی به دست آوردن. I was happy that I could achieve my goal. من خوشحال بودم زمانی که تونستم به هدفم دست پیدا کنم. advise 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 To advise someone is to tell them what to do. نصیحت کردن. My mother often advises people about their money. مادر من معمولاً به مردم راجع به پولاشون نصیحت یا توصیه‌های مختلفی میکنه. already 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 If something happens already, it happens before a certain time. یعنی پیش از این. It is already time for the movie to start. Let's go in. زمان شروع اون فیلم شروع شده و گذشته. بیایم وارد اون سینما بشیم برای مثال. It's already time for the movie to start. Let's go in. Basic 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 If something is basic, it is very simple or easy. یعنی پایه‌ای یا مقدماتی. I learned some basic English skills in school today. امروز من چند تا مهارت مقدماتی در مورد زبان انگلیسی در مدرسه یاد گرفتم. bit 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 A bit is a small amount of something. یعنی یک مقدار کوچیک. I ate a bit of chocolate before I went to bed. قبل از اینکه برم بخوابم یه مقدار کوچیک شکلات خوردم. consider 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 To consider something means to think about it. یعنی فکر کردن راجع به یک چیزی. Pete didn't like his job. He considered getting a new one. پیت شغلش رو دوست نداره. اون به عوض کردن شغلش و گرفتن یک شغل جدید فکر میکنه. destroy 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 To destroy means to damage something so badly that it cannot be used. یعنی نابود کردن، از بین بردن. The glass was destroyed. اون لیوانه نابود شده بود، از بین رفته بود. entertain 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 To entertain someone is to do something that they enjoy. یعنی سرگرم کردن. The clown entertained the kids at the party. اون دلقک بچه ها رو توی اون جشن سرگرم کرد. extra 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 If something is extra, it is more than what is needed. یعنی اضافی. The squirrel had extra nuts for the winter. اون سنجابه بلوط اضافی برای زمستون داشت.
The squirrel had extra nuts for the winter. Goal. 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 A goal is something that you work toward. یعنی یک هدف. Her goal was to become a doctor. هدف اون این بود که یک دکتر بشه. Lie. 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 To lie is to say or write something untrue to deceive someone. یعنی دروغ گفتن. Whenever Pinocchio lied to his father, his nose grew. هر موقع که پینوکیو به پدرش دروغ میگفت، دماغش رشد میکرد. Meat. 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 Meat is food made of animals. گوشت. This piece of meat I'm eating tastes very good. این تیکه گوشتی که دارم میخورم خیلی مزه خوبی میده. Opinion. 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 An opinion is a thought about a person or thing. یعنی نظر یا ایده. Her opinion of my story. He said it was not funny. Real. 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 If something is real, it actually exists. یعنی واقعی. Some people don't believe in aliens from space, but I think they're real. بعضی از مردم به آدم فضایی که توی فضا وجود دارن اعتقاد ندارن، ولی من فکر میکنم اونا واقعی هن. Reflect. 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 To reflect is when a surface sends back light, heat, sound or an image. یعنی بازتاب دادن. Her face was reflected in the smooth glass. صورت اون در اون شیشه صاف بازتاب داده شد. Regard. 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 To regard people is to think of them in a certain way. یعنی یک نفر رو یک جوری حساب کنی یا به حساب بیاری. The boy regarded the girl as a good friend. اون پسره اون دختره رو به عنوان یک دوست خوب حساب میکرد. Serve. 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 To serve someone is to give them food or drinks. یعنی پذیرایی کردن. He served us our drinks quickly. اون خیلی سریع نوشیدنیای ما رو آورد و پذیرایی کرد ازمون با اون نوشیدنی‌ها. Vegetable. 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 A vegetable is plant used as food. یعنی سبزیجات. Carrots are my favorite vegetable. هویج یکی از سبزیجات مورد علاقه منه. War. 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 A war is a big fight between two groups of people. یعنی یک جنگ. The two countries had been at war for 3 years. اون دو کشور برای 3 سال در جنگ بودن. Worth. 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 If something is worth an amount of money, it costs that amount. یعنی ارزش داشتن. Our house is worth a lot of money. خونه ما خیلی میارزه. Appear. 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 To appear is to seem. یعنی به نظر رسیدن. She appeared to be sad. She was crying. اون به نظر ناراحت می رسید. داشت گریه می کرد. Base. 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 The base is the bottom of something. یعنی پایه. بخش پایه اون میز 3 تا ستون مختلف داشت. Brain. 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 The brain is the organ in your head that lets you think. یعنی مغز. You must use your brain to solve the problem. تو باید از مغزت استفاده کنی تا اون مشکل رو حل کنی. Career. 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 Career is a job that you do for a large part of your life. یعنی حرفه یا شغلی که برای یک مدت زیادی داشتی.
He was in the hospitality business for most of his career. اون در اکثر دوران حرفه‌ایش در خدمات مهمانداری بود. Clerk. 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 A clerk is a type of worker. یعنی یک کارمند یا کسی که یک جا کار میکنه. The clerk added up her bill for the groceries. اون کارمنده اون خورده جنس هایی که اون فرد خریده بود رو به اون صورت حسابش اضافه کرد. Effort. 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 Effort is hard work or an attempt to do something. یعنی کار کردن یا تلاش کردن. He always puts a lot of effort into his studies. اون همیشه برای تحصیلات و برای درسهاش تلاش زیادی میکنه. Enter. 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 To enter a place is to go into it. یعنی وارد شدن. Two guards greeted me as I entered the front door. زمانی که از اون در جلویی وارد شدم، 2 تا از اون نگهبانا به من سلام کردن. Excellent. 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 When something is excellent, it is very good. یعنی عالی. I got an excellent score on my school test. من توی امتحان مدرسه‌ام یک نمره عالی گرفتم. Hero. 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 A hero is a brave person who does things to help others. یعنی یک قهرمان. To children, the man in the blue and red costume was a real hero. برای بچه‌ها اون مردی که لباس آبی و قرمز داشت یک قهرمان واقعی بود. Hurry. 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 To hurry is to do something quickly. یعنی عجله کردن. I hurried home on my bike. من با عجله با دوچرخه به خونه رفتم. Inform. 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 To inform someone is to tell them about something. یعنی مطلع کردن. I called and informed her about my idea. من بهش زنگ زدم و اون رو از ایده‌ام مطلع کردم. Later. 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 در این کلمه هم اکثر اوقات تی به صورت دی خونده میشه. در ویدیویی که لینکش رو چند دقیقه پیش اون بالا گذاشتم و در بخش دیسکریپشن هم لینکش رو قرار دادم توضیح دادم که چرا این تیا اکثرا به صورت دی خونده میشن. برای مثال water یا در اینجا later. Later. Later means after the present, expected or usual time. She missed the train, so she'll arrive a little later than expected. اون قطار رو از دست داد. بنابراین یک مقدار دیرتر از اون زمانی که انتظار میرفت میرسه. Leave. 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 To leave means to go away from someone or something. یعنی یک جا رو ترک کنی. در مورد این کلمه هم یک نکته تلفظی وجود داره. با کلمه live به معنای زندگی کردن یکسان تلفظ نمیشن. توی ویدیویی که همین الان لینکشون بالا اومد توضیح دادم که چرا. حتما این ویدیویی که لینکاشو میگم برای تلفظ بهتر برید و کامل ببینید. همچنین اگر تا اینجای ویدیو هنوز ما رو سابسکرایب نکردید و میخوایم ویدیوی بعدی مجموعه رادزبان رو هم از دست ندید، دکمه قرمز سابسکرایب زیر ویدیو به همراه زنگوله کنارشو بزنید. مثال مربوط به leave میگه He packed his bag and was ready to leave for home. اون چمدوناشو بست و آماده بود که اونجا رو ترک کنه و بره به سمت خونه‌اش. Locate. 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 To locate something is to find it. یعنی پیدا کردن. I couldn't locate my keys in the house. من کلیدامو نمیتونستم توی اون خونه پیدا کنم. Nurse. 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 A nurse is a person who helps sick people in the hospital. پرستار. A nurse helped me get better. یه پرستار به من کمک کرد تا حالم بهتر بشه. Operation. 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 An operation is when a doctor replaces or removes something in the body. یعنی یک عمل جراحی.
The operation on my arm was a success. عملی که روی دستام قرار بود انجام بشه موفقیت آمیز بود. Pain. 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 Pain is the feeling that you have when you're hurt. یعنی درد. His head was full of pain. سر اون پر از درد بود. سرش درد میکرد. Refuse. 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 To refuse something is to say no to it. یعنی رد کردن یا منصرف شدن. The dog refused to play with the cat. اون سگه از بازی کردن با اون گربه منصرف شد. Though. 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 Though is used when one idea makes another thing seem surprising. یعنی اگرچه یا با این وجود. Though he was overweight, he liked to be active. اگرچه یا با این وجود که اون چاق بود، overweight میشه چاق. He liked to be active. دوست داشت که فعال باشه. Various. 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 If something is various, there are many types of it. یعنی مختلف یا گسترده. She owned shoes of various styles. اون صاحب کفش هایی از سبک ها و استایل های مختلف بود. Actual. Actual. Actual means real or true. یعنی واقعی. This is the actual sword that the king owned, not a fake one. این اون شمشیر واقعیه که اون پادشاه داشته، نه اون قلابیه. Amaze. 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 To amaze people is to surprise them very much. متعجب کردن. The news in the paper amazed Jack. اخباری که توی اون روزنامه نوشته شده بود باعث تعجب جک شد. Charge. 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 A charge is a price to pay for something. یعنی قیمت یا هزینه. The charge for the shirt was $15. قیمت اون لباس ها $15 بود. Comfort. 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 To comfort someone means to make them feel better. یعنی دلداری دادن یا همدردی کردن. I wanted to comfort my friend after I heard the bad news. بعد از اینکه اون خبر بد رو شنیدم میخواستم که به دوستم دلداری بدم یا باهاش همدردی کنم. Contact. 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 To contact people is to speak or write to them. یعنی در تماس بودن یا ارتباط داشتن. I contacted Sue about my party. من راجع به اون مراسم یا اون جشنم با سو در ارتباط بودم. Customer. 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 A customer is a person who buys something at a store. یعنی یک مشتری. The customer put a few items in a bag. اون مشتری چند تا چیز مختلف رو در اون سبد قرار داد. Deliver. 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 To deliver something is to take them from one place to another. یعنی رسوندن. The man delivered Chinese food to my house. اون مرده غذای چینی رو به خونه من رسوند یا به خونه من آورد. Earn. 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 To earn means to get money for work you do. یعنی کسب کردن، کسب درآمد. He earns his living as a chef in a great restaurant. اون برای زندگیش کسب درآمد میکنه به عنوان سرآشپز در یک رستوران خیلی بزرگ. شف میشه سرآشپز. Gate. 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 A gate is a type of door. Gates are usually made of metal or wood. یعنی دروازه یا اون ورودی. We want to put up a wooden gate around our house. ما میخوایم یه ورودی چوبی اطراف خونمون قرار بدیم. Include. Include. Include.
To include something means to have it as a part of a group. یعنی شامل شدن. Does this meal include a soft drink? آیا این وعده غذایی شامل نوشیدنی هم میشه؟ Manage. 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 To manage something means to control or be in charge of it. یعنی مدیریت کردن. I had to manage the meeting myself. من مجبور بودم اون جلسه رو به تنهایی مدیریت کنم. Mystery. 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 A mystery is something that is difficult to understand or explain. یعنی یک معما یا یک راز. The path on the map was a complete mystery to me. اون راهی که روی نقشه قرار داشت برای من یک معمای کامل بود. Occur. 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 To occur means to happen. یعنی رخ دادن. When did the thunderstorm occur? چه زمانی اون رعد و برق یا طوفان رخ داد یا شروع شد؟ Opposite. 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 If A is the opposite of B, A is completely different from B. یعنی در نقطه مقابل یا در مقابل. The opposite of black is white. در مقابل سیاه سفید قرار داره. Plate. 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 Plate is a flat round thing that you put food on. یعنی یک بشقاب. I put my plate down so I could put some food on it. من بشقابم رو زمین گذاشتم تا بتونم یه مقدار غذا روش بریزم. Receive. 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 To receive something is to get it. یعنی دریافت کردن. I received a present on my birthday. من برای روز تولدم یه هدیه دریافت کردم. Reward. 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 A reward is something given in exchange for good behavior or work. یعنی جایزه. He was given a reward for his excellent performance. برای عملکرد عالی اون بهش یک جایزه ای دادن. Set. 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 To set something is to put it somewhere. یعنی تنظیم کردن یا گذاشتن. Please set the dice down on the table. لطفاً اون تاس رو روی میز بنداز. Steal. 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 To steal is to take something that is not yours. یعنی دزدیدن. The man tried to steal money from the bank. اون مرده تلاش کرد از بانک دزدی کنه. Thief. 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 A thief is someone who quietly takes things that do not belong to them. یعنی دزد. A thief broke into our home and took my mother's jewelry. یه دزد وارد خونه ما شد و جواهرات مادر من رو برداشت. Advance. 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 To advance is to go forward. یعنی پیشرفت کردن یا جلو رفتن. He advanced across the bridge slowly. اون در طول پل به آرامی پیش می رفت. Athlete. 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 An athlete is a person who plays sports. ورزشکار. Some athletes can play many sports very well. بعضی از ورزشکارا میتونن چندین ورزش رو خیلی عالی انجام بدن. Average. 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 If something is average, it is at a normal level. یعنی معمولی. I'm not rich or poor. I'm average. من نه پولدارم و نه فقیر. من در سطح معمولی قرار دارم. Behavior. 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 Your behavior is the way you act. یعنی رفتار. Their behavior was good this semester. They didn't cause trouble. رفتار اونها این ترم خوب بود.
باعث دردسری نشدن. behind 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 means to be at the back of something. یعنی پشت سر یک چیزی قرار داشتن. The little girl was hiding behind a tree. اون دختر کوچیک پشت اون درخت قایم شده بود. course 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 A course is a class in a school. یعنی یک دوره. I took a PE course in a school this year. من امسال دوره آمادگی جسمی Physical Education یعنی آمادگی جسمانی دوره آمادگی جسمانی رو امسال در مدرسه برداشتم. I took a PE course in a school this year. Lower 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 To lower something is to make it go down. یعنی کاهش دادن یا کاهش یافتن. هر دو معنی رو میده. The chart shows how his production has lowered over the year. اون نموداره نشون میده تولید برای مثال شرکت اون چطوری در طول سال کاهش یافته بود. match 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 To match is to be the same or similar. یعنی شبیه به هم. The two shoes matched. They look the same. اون دو کفش شبیه همن یا با هم مچ هستن. توی زبان فارسی هم میگیم. They look the same. همونطور که گفتم شبیه همن. Member 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 A member is a person who is part of a group. یعنی یک عضو. Julie is the newest member of our team. جولی جدیدترین عضو تیم ماست. Mental 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 If something is mental, it has to do with your mind. یعنی ذهنی یا مربوط به ذهن، مربوط به روان. I made a mental picture of the room. من یک تصویر ذهنی از اون اتاق درست کردم. Passenger 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 A passenger is a person who rides in a car, train or airplane. یعنی مسافر. One passenger was standing near the subway train. یه مسافر کنار اون قطاری که توی مترو قرار داشت ایستاده بود. Personality 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 Your personality is what you're like and how you behave. یعنی شخصیت. John has a bad personality. John شخصیت بدی داشت. Poem 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 A poem is a short kind of writing. یعنی یک نوشته کوتاه یا یک داستان کوتاه. William Shakespeare wrote many poems. شکسپیر داستان‌های کوتاه زیادی نوشت. Pole 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 A pole is a long thin stake made of wood or metal that supports things. یعنی یک میله. The flag was hanging from the flagpole. اون پرچمه از میله مربوط به خود پرچم آویزون بود. Remove 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 To remove something is to take it away. یعنی حذف کردن یا برداشتن. I removed the nail from the board. من اون میخ رو از تخته برداشتم یا حذف کردم. دقت کنید nail معنای دیگهش ناخن هم میشه. Safety 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 means the condition of being safe and free from danger. یعنی ایمن بودن. For his own safety, he was placed in a car seat. برای ایمنی خودش اون رو توی صندلی کودک قرار دادیم. car seat میشه صندلی کودک. Shoot 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 To shoot is to fire something like a bullet at someone or something. یعنی زدن یا هدف گرفتن. The hunter raised his gun to shoot the target. اون شکارچی تفنگش رو بالا آورد تا به هدفش بزنه.
sound, sound, sound. To sound means to make a noise. یعنی صدا دادن. نقش دستوری nounش میشه صدا. The alarm clock sounded and woke me up. اون ساعته صدا داد و منو بیدار کرد. Swim, swim, swim. To swim is to move through water. یعنی شنا کردن. I love to swim in the ocean. من عاشق اینم که در اقیانوس شنا کنم. Web, web, web. A web is a home made by a spider. یعنی تارعنکبوت. She cleaned the spider webs out of the garage. اون تارعنکبوت ها رو از اون گاراژ یا از اون پارکینگ تمیز کرد و حذف کرد. Block, block, block. A block is a solid piece of wood, stone or ice. یعنی یک بلوک یا یک تیکه. I saw a block of ice on the floor. من یک تیکه یخ روی زمین دیدم. Bury, bury, bury. When you bury something, you put it under the ground. یعنی دفن کردن. His father was buried in his hometown when he died. پدر اون زمانی که فوت کرد در شهر محل تولدش دفن شد. Cheer, cheer, cheer. To cheer is to give a loud shout of approval or encouragement. یعنی شادی کردن. The crowd all cheered when the home team won. تمام جمعیت خوشحال شدن و شادی کردن زمانی که تیم خونگیشون برد. Complex, complex, complex. If something is complex, it has many small parts. It is hard to understand. یعنی پیچیده. A puzzle can be complex because it has so many pieces. یه پازل میتونه پیچیده باشه به خاطر اینکه تیکه های زیادی داره. Critic, critic, critic. A critic is someone who gives opinions about movies, books, plays, and etc. یعنی یک منتقد. The critic tasted the food so he could give his opinion. اون منتقده یا اون کارشناسه غذا رو تست کرد تا بتونه نظرش رو بگه. Direction, direction, direction. A direction is a way to go. یعنی جهت. دقت کنید این کلمه به صورت direction هم ممکنه تلفظ بشه که هر دو تلفظ درسته کاملا. Go in this direction for 10 minutes and you will get to the river. از این سمت یا از این جهت برای 10 دقیقه حرکت کنه و بعدش به اون رودخونه میرسی. Event, event, event. An event is something that happens, especially something important. یعنی یک واقعه یا یک رویداد. Finishing high school was a major event in his life. تموم کردن دبیرستان برای اون یک واقعه بزرگ در زندگیش بود. Exercise, exercise, exercise. To exercise is to run or play sports so that you can be healthy. یعنی ورزش کردن. You should exercise every day. بهتره که هر روز ورزش کنی. Friendship, friendship, friendship. Friendship is a relationship between people who are friends. یعنی دوستی. Michael and Lisa have a strong friendship with each other. مایکل و لیزا یک دوستی خیلی مستحکمی با هم دیگه دارن. Guide, guide, guide. A guide is someone who shows you where to go. یعنی یک راهنما یا یک راهنمای تور برای مثال. We followed a guide at the park. ما دنبال اون راهنما در پارک رفتیم. Lack, lack, lack. If there is a lack of something, there is not enough of it.
یعنی کمبود. His only problem is a lack of money. تنها مشکل اون کمبود پول بود. Perform. 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 To perform is to do something in front of people who watch. یعنی اجرا کردن. He will perform a song for the class. اون قراره برای اون کلاس یا آهنگ اجرا کنه. Pressure. 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 Pressure is what you apply to make someone do something. یعنی فشار. They put pressure on him to change his mind. اونا اون رو تحت فشار قرار دادن برای اینکه نظرش رو عوض کنه. Change his mind. یعنی نظرش رو عوض کنه. Probably. 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 If something will probably happen, it is likely to happen. یعنی احتمالاً. You will probably get a good grade if you study for the test. تو احتمالاً یه نمره خیلی خوبی میگیری اگر برای اون امتحانه بخونی. Public. 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 If something is public, it is meant for everyone to use. یعنی عمومی. I went to the public park to play with my friends. من به یه پارک عمومی رفتم برای اینکه با دوستان بازی کنم. Smart. 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 Smart means intelligent. یعنی باهوش. Mary is a smart student. Mary یک دانش آموز باهوش بود. Strike. 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 To strike people or things is to hit them. یعنی ضربه زدن. She struck the other girl in face. اون به صورت طرف مقابلش ضربه زد. Support. 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 To support something is to like it and help it be successful. یعنی حمایت کردن. این کلمه رو توی زبان فارسی هم داریم. Everyone at work supports the new plan. همه در سر کار اون برنامه جدید یا اون پلن جدید رو ازش حمایت کردن. Term. 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 A term is a word for something. یعنی یک عبارت. I often use the term oops when I make a mistake. من همیشه زمانی که یک اشتباهی انجام میدم از عبارت oops استفاده میکنم. این عبارت توی زبان انگلیسی خیلی پرکار بود. برای مثال میگیم oops یعنی یک اشتباهی رخ داده. I often use the term oops when I made a mistake. Unite. 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 To unite is to get together to do something. یعنی متحد شدن. If we unite, we can finish our project faster. اگر ما متحد بشیم میتونیم پروژمون رو سریعتر تموم کنیم. Associate. 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 دقت کنید این کلمه در لهجه بریتیش به صورت associate تلفظ میشه. یعنی اون سیایی به صورت ش تلفظ نمیشه. ولی در لهجه امریکن میگیم associate. To associate means to connect something with a person or thing. یعنی ربط دادن. Most people associate birthday parties with having fun. خیلی از مردم جشن‌های تولد رو به داشتن یه اوقات خوش ربط میدن یا به اون وابسته میدونن. Environment. 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 The environment is the place where people work or live. یعنی محیط زندگی یا محیط زیست هم معنا میده. Keeping our environment clean is important to our health. تمیز نگه داشتن محیط زندگیمون خیلی مهمه برای سلامتیمون. Factory. 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 A factory is a building where things are made or put together. یعنی یک کارخونه. We have only one factory in our town. ما فقط یک کارخونه توی شهرمون داریم. Feature. 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 A feature is an important part of something. یعنی یک ویژگی. The cell phone has many features. اون تلفن ویژگی‌های زیادی داشت. Instance.
Instance. Instance. An instance is an example of something. یعنی یک نمونه یا یک مثال. I've never experienced an instance of hate. Have you? من هیچ وقت یه نمونه ای از تنفر یا یک حس تنفر، یک مثالی از حس تنفر نداشتم. آیا شما داشتید؟ Involve. 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 To involve means to include as an active participant. یعنی درگیر شدن. The whole family was involved in playing the game. تمام خانواده درگیر بازی کردن شدند. Medicine. 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 Medicine is something you take to feel better or treat an illness. یعنی دارو. The doctor gave me medicine for my cold. اون دکتره برای سرماخوردگی من به هم دارو داد. Mix. Mix. A mix is different things put together. یعنی یک ترکیب یا مخلوطی از چیزهای مختلف. The green mix we made in science class spilled onto the table. اون ترکیب یا اون محلول سبز رنگی که ما در کلاس علوم درست کرده بودیم روی میز ریخت. Organize. 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 To organize is to plan or get ready for an event. یعنی مدیریت کردن یا برنامه‌ریزی کردن. Make a list to help you organize the things you need. یه لیست درست کن تا برای مدیریت کردن کارهایی که میخوای انجام بدی بهت کمک کنه. Period. 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 A period is an amount of time when something happens. یعنی یک دوره زمانی. In one period in Europe, there were many knights. در یک دوره زمانی در اروپا شوالیه‌های زیادی وجود داشتند. Populate. 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 If you populate an area, they live there. یعنی سکونت داشتن. Billions of people populate the earth. میلیون ها نفر در زمین سکونت دارند. Produce. 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 To produce something is to make or grow it. یعنی تولید کردن. This tree produces apples every year. این درخت هر سال سیب تولید میکنه. Range. 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 A range is a number or set of similar things. یعنی یک رده یا یک رنجی از چیزهای مختلف. توی زبان فارسی از این کلمه استفاده میکنیم. I saw a range of cars to choose from. من چندین نوع مختلف یا یک رنجی از اون ماشین ها رو دیدم تا از بینشون انتخاب کنم. Recognize. 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 To recognize something is to know it because you have seen it before. یعنی شناسایی کردن یا شناختن. I recognized an old friend from many years ago. من یک دوستی از سالهای بسیار دور رو شناختم. برای مثال توی خیابون داشتید راه می رفتید، یه دوستی رو دیدید، recognize کردید یعنی شناختیدش. Regular. 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 If something is regular, it happens often and in equal amounts of time. یعنی به طور منظم. Our regular lunch time is around noon. زمان معمول یا زمان منظم خوردن نهارمون در حوالی ظهره. Sign. 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 A sign is an indication giving information, directions, a warning or etc. یعنی یک نشونه یا یک علامت. The sign indicated that today would be a bad day. اون علامته یا اون نشونه مشخص کرد که امروز یک روز بدی خواهد بود. Tip. 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 A tip is a pointed end of something. یعنی نوک برای مثال مداد یا خودکار. The tip of his pen was very sharp. نوک خودکار اون خیلی تیز بود. Tradition. 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 A tradition is something people have been doing for a long time. یعنی یک مراسم یا یک سنت. Marriage is a tradition all over the world.
ازدواج کردن یک مراسمیه که در تمام دنیا صورت میگیره. trash 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 is waste material or unwanted or worthless things. یعنی زباله. Please take out the trash. It smells bad. لطفاً اون زباله ها رو بیرون ببر. بوی بدی میده. wide wide wide. If something is wide, it is large from side to side. یعنی پهناور یا عریض بودن. The door was as wide as my arms. اون دره به اندازه دو دست من پهناور بود یا عریض بود، عرض داشت. Advice 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 is an opinion about what you do. یعنی یک توصیه. I don't know how to study for my exams. Can you give me some advice? من نمیدونم برای امتحانام چطوری درس بخونم. میتونی یه مقدار نصیحتم کنی یا توصیه بهم بدی؟ Along 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 means down the length of a road, river or etc. یعنی در طوله. Walk along this tunnel for 10 minutes and you'll see a door on the left. برای 10 دقیقه در طول این تونل حرکت کنه و بعدش یه دری در سمت چپت میبینی. Attention 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 is the notice, thought or consideration of something. یعنی توجه. His work got the attention of 2 of his co-workers. کار اون توجه 2 تا از همکاراشو جلب کرد. Attract attract attract. To attract means to make a person or thing come closer. یعنی جذب کردن. The magnet attract the metal. اون آهنرباه magnet میشه آهنربا، اون فلزا رو جذب خودش کرد. Climb climb climb. To climb means to use your hands and feet to go up something. یعنی بالا رفتن. برای مثال بالا رفتن از کوه. The girls climbed to the top of the mountain. اون دخترها از اون کوه بالا رفتن یا صعود کردن. دقت کنید در این کلمه بی تلفظ نمیشه. Drop drop drop. To drop is to fall or allow something to fall. یعنی ریختن یا افتادن. A small amount of water dropped from the bottle. یه قطره کوچیک از آب از اون بطری ریخت. Final final final. If something is final, it is the last part. یعنی بخش نهایی. In the final part of the film, the man and the woman got married. در بخش انتهایی اون فیلم یا در بخش نهایی اون فیلم اون آقا و خانم با همدیگه ازدواج میکنن. Further further further. Further means at or from a greater distance or time. یعنی دورتر. The escalator is further than I thought. اون پله برقی escalator میشه پله برقی. اون پله برقی دورتر از اون چیزی بود که فکرشو میکردم. Imply imply imply. To imply something is to suggest it without saying it. یعنی اشاره کردن یا منظور رو رسوندن. The man implied that he wanted the job, but he didn't say so. اون مرده منظورش رو رسوند که میخواد اون کاره رو بگیره، اون شغله رو بگیره، ولی همچین حرفی رو نزد. Maintain maintain maintain. Maintain means to make something stay the same. یعنی حفظ کردن، نگه داشتن. Despite living in different countries, the family's members have maintained close links. بدون توجه به زندگی کردن در کشورهای مختلف، اعضای اون خانواده تونسته بودن ارتباط خودشون رو حفظ کنن. Neither neither neither. این کلمه به صورت neither هم ممکنه
تلفظ بشه که هر دو تلفظ درسته. neither یا neither. You use neither to connect two negative possibilities. یعنی هیچ کدوم از این دو موردی که برای مثال گفته میشه. Neither the path on the left nor the path on the right will lead us home. نه مسیر سمت چپ و نه مسیر سمت راست ما رو به سمت خونمون نمیرسونه. Otherwise means in another way if you don't do this. یعنی در غیر این صورت. It's good to stay active. Otherwise you'll gain weight. خیلی خوبه که فعال بمونید، فعالیت زیادی داشته باشید. Otherwise یا در غیر این صورت you'll gain weight. یعنی وزن اضافه میکنی. Physical. If something is physical, it is related to your body and not your mind. یعنی جسمی یا چیزی که مربوط به جسم شماست. Biking is good for your physical health. دوچرخه سواری برای سلامت جسمی شما خیلی خوبه. Prove. To prove something is to show that it is true. یعنی ثابت کردن. My teacher proved the answer on the board. معلم من اون جواب پای تخته رو ثابت کرد یا اثبات کرد. برای مثال یک فرمول ریاضیه که نیاز به اثبات داره. React. To react is to respond by acting in a certain way. یعنی واکنش نشون دادن، عکس العمل داشتن. James reacted badly to the news. جیمز به اون اخبار خیلی بد واکنش نشون داد. Ride. To ride something is to travel on it. You can ride an animal, a bike or etc. یعنی سوار یه چیزی شدن. برای مثال سوار دوچرخه یا سوار یک حیوان. پس وقتی که میگیم سوار دوچرخه شدیم از این فعل استفاده میکنیم. I will ride a roller coaster for the first time today. من برای اولین بار امروز سوار یه ترن هوایی میشم. Situated. If something is situated somewhere, it is in that place. یعنی قرار داشتن یا واقع شدن در یک مکان. The whiteboard is situated between the two men. اون whiteboard یا تخته whiteboard بین اون دوتا مرد قرار گرفته بود. Society. Society is a group of people who interact and share a culture. یعنی یک جامعه. Society expects people to be good and honest. جامعه انتظار داره که افراد خوب و راستگو باشن. Standard. A standard is what people consider normal or good. یعنی استاندارد یا نرمال. This older model TV is below our store's standards. این تلویزیون مدل قدیمی پایین‌تر از استانداردهای مغازه ماست. Suggest. To suggest something means to give an idea or plan about it. یعنی پیشنهاد کردن. He suggested that we go to see his boss. اون به ما پیشنهاد کرد که بریم و رئیسش رو ببینیم. Actually means in fact or really. یعنی واقعاً. My dad looks a little mean, but actually he is very kind. پدر من یک مقدار بدجنس به نظر میرسه ولی واقعاً اون خیلی مهربونه. Bite is the act of using your teeth to cut and tear into something. یعنی یک گاز برای مثال از یک غذا. The boy took a big bite of his hamburger. اون پسره یک گاز بزرگ از اون همبرگرش زد. Coast. The coast is a land by an ocean. یعنی ساحل.
I stayed at the southern coast of Australia. من در ساحل جنوبی استرالیا موندم. Deal. 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 A deal is an agreement that you have with another person. یعنی یک قرارداد. I made a deal with the other company to give us some money. من با اون یکی شرکت یک قراری گذاشتم یا یک قراردادی بستم که به ما یک مقدار پول بده. Desert. 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 The desert is an area of land without many plants or water. یعنی بیابون. Not many plants grow in the desert. گیاهای زیادی توی اون بیابونه رشد نمی کنن. Effective. 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 If something is effective, it works well. یعنی مؤثر. Swimming is an effective way to stay healthy. شنا کردن یک راه مؤثر برای سالم موندنه. Examine. 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 To examine something is to look at it carefully. یعنی آزمایش کردن، تست کردن. The doctor examined my eyes today. اون دکتره چشمای من رو امروز تست کرد. False. 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 If something is false, it is not correct. یعنی غلط. If you think the answer is false, press the red button. اگر فکر میکنی که اون جواب غلطه، دکمه قرمز رو بزن. Figure out. Figure out. When you figure something out, you come to understand and find an answer. یعنی متوجه شدن یا راه حل پیدا کردن. I couldn't figure out what he wanted me to do. من نمیتونستم متوجه بشم که اون از من چی میخواد. Gift. 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 A gift is something you give someone. یعنی یک هدیه. Dave received many gifts for Christmas. دیو برای اون کریسمس کادوها و هدیه‌های زیادی دریافت کرد. Hunger. 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 Hunger is the feeling that you get when you need to eat. یعنی احساس گرسنگی. After playing all day long, he was filled with hunger. بعد از بازی کردن توی کل روز، اون پر از حس گرسنگی بود. Imagine. 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 To imagine something is to think of it in your mind. یعنی تصور کردن. She imagined herself winning lots of money. اون تصور کرد که خودش پولای زیادی برده. Journey. 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 A journey is a long trip. یعنی یک مسافرت طولانی. I went on a journey across the country with my parents. من به همراه پدر مادرم به یک مسافرت در سراسر کشور رفتیم. Puzzle. 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 A puzzle is something that is hard to understand. یعنی یک معما. The question was a puzzle to him. اون سواله برای اون یک معما بود. Quite. 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 Quite means that something is a certain way completely or very much. یعنی تقریباً یا به طور کامل. هر دو معنی رو میده. توی ویدیویی که لینکش این بالا اومد ما به طور کامل راجع به این کلمه صحبت کردیم. معانی مختلفی داره. I think typing on a keyboard is quite easy. من فکر میکنم تایپ کردن روی کیبورد تقریباً آسونه. Rather. 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 Rather is used when you want to do one thing but not the other. یعنی ترجیح دادن. I would rather have the red one than the blue one. من ترجیح میدم که رنگ قرمز رو داشته باشم نسبت به رنگ آبی. برای مثال دارید لباس میخواید میگید I would rather have the red one than the blue one. Specific.
specific. Specific. If something is specific, it is precise or exact. یعنی دقیق یا مشخص. Please choose a specific place on the map. لطفاً یک نقطه مشخص یا دقیق رو بر روی نقشه انتخاب کن. Spider. 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 A spider is a small creature with 8 legs. یعنی عنکبوت. Some adults have a fear of little creatures such as spiders. بعضی از بزرگسال‌ها از موجودات کوچیکی مثل عنکبوت‌ها می‌ترسن. Tour. 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 A tour is a short trip in which you see many sights. I took a tour of Asia and Europe. من یه تور بازدید از آسیا و اروپا داشتم. Trip. 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 A trip is a journey to a certain place. یعنی یک مسافرت یا یک سفر. Ken took a trip to the city yesterday. Ken دیروز یک مسافرت یا یک سفر به اون شهر داشت. Band. 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 A band is a group of people who play music. یعنی یک بند توی زبان فارسی هم وجود داره. My brother is in a rock band. برادر من در یک بند یا یک گروه راک هست. Barely. 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 Barely means by the smallest amount. Almost not. یعنی به ندرت یا خیلی کم. I barely had enough money to pay for my bus ticket. من به سختی پول کافی برای پرداخت بلیت اتوبوسم دارم. Boring. 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 If something is boring, it is not fun. یعنی حوصله سربر. I think the internet is boring. من فکر میکنم که اینترنت حوصله سربره. Cancel. 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 To cancel means to decide that an event or request will not happen. یعنی کنسل کردن، لغو کردن. She canceled the rest of her plans because of the rain. اون مابقی اون برنامه‌اش رو به خاطر بارون لغو کرد. Driveway. 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 A driveway is a short private road that leads to a person's home. یعنی یک جاده یا یک مسیری که به سمت خونه یک نفر میره. The long driveway led us to their new house. اون مسیر طولانی ما رو به خونه جدید اونها رسوند. Garbage. 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 Garbage is waste material like unwanted or spoiled food, bottles, paper, and etc. یعنی زباله. The boy cleaned up the garbage around his house. اون پسره زباله های اطراف خونش رو تمیز کرد. Instrument. 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 Instrument is something designed to do a certain task like play music. یعنی یک وسیله یا یک ابزار. List. 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 A list is a record of information printed with an item on each line. یعنی یک فهرست یا همون لیست توی زبان فارسی هم استفاده میشه. My mom makes a list of groceries to buy. مادر من لیستی از وسایلی که میخواست بخره درست کرد. Magic. 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 Magic is the power to do impossible things. یعنی جادو. The magician used magic to pull a rabbit out of his hat. اون جادوگره یا شعبده بازه در اینجا از شعبده یا از حقه یا از جادو استفاده کرد برای اینکه یه دونه خرگوش از کلاهش بیرون بیاره. Message. 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 A message is a set of words that you send to someone. یعنی یک پیام.
I left a message for you in the envelope. من یه پیامی برای تو توی اون پاکت نامه گذاشتم. Notice. 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 To notice something is to see it for the first time. یعنی متوجه شدن. Did you notice the view? آیا اون منظره رو متوجه شدی چی بود؟ Own. 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 To own something means to have it. That thing belongs to you. یعنی صاحب یک چیزی بودن. My grandfather owns that house. پدر بزرگ من صاحب اون خونه است. Predict. 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 To predict something is to say that it will happen. یعنی پیش بینی کردن. She predicted that I would get married next year. اون پیش بینی کرد که من سال آینده ازدواج میکنم. Professor. 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 A professor is a person who teaches in college. یعنی یک پروفسور یا یک استاد. Mike's science professor knows a lot about physics. استاد علوم مایک چیزهای زیادی راجع به فیزیک میدونه. Rush. 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 To rush is to go somewhere or do something very quickly. یعنی با عجله کاری رو انجام دادن. Nancy rushed to finish her homework. نانسی برای انجام دادن تکالیفش عجله کرد. Schedule. 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 A schedule is a plan that tells you when to do things. یعنی یک برنامه. What is your class schedule for today? برنامه کلاسی شما برای امروز چیه؟ Sure. 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 To share something is to give some of it to another person. یعنی تقسیم کردن. Jimmy shared his apple with me. جیمی اون سیبش رو با من تقسیم کرد یا سهیم شد. Stage. 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 A stage is a place where actors or musicians act or sing. یعنی سکو یا همون استیج توی زبان فارسی هم هست. A large screen was on the stage. یک صفحه نمایش بزرگ روی اون سکو قرار داشت. Storm. 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 A storm is a very bad weather. There is a lot of rain or snow. یعنی یک طوفان. Did that storm wake you up last night? آیا اون طوفان تو رو دیشب از خواب بلند کرد؟ Within. 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 You use within to say that something is inside another thing. یعنی درون یک چیز دیگه. Within the box there was a pizza. توی اون جعبه یا درون اون جعبه یک پیتزا قرار داشت. Burden. 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 A burden is a serious or difficult responsibility. یعنی یک مسئولیت. Children who do not behave good are a burden to their parents. یعنی یک مسئولیت. Children who do not behave good are a burden to their parents. بچه‌هایی که خوب رفتار نمی‌کنن یک وظیفه یا یک مسئولیتی روی دوش پدر مادرشون میذارن. Compromise. 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 To compromise is to agree that something is not exactly what you want. یعنی توافق کردن. We both compromised about the game we decided to play. ما هر دومون راجع به اون بازی که می‌خواستیم انجام بدیم توافق کرده بودیم. Craft. 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 To craft something is to make it using skill. یعنی یک چیزی رو با مهارت انجام بدی، با مهارت درست کنی، مثل صنایع دستی. She crafted the bookcase out of solid pine wood and then painted it. اون جا کتابی رو
از چوب کاج درست کرد و بعدش رنگامیزیش کرد. dive dive dive. When you dive into water, you go down head first into the water. یعنی شیرجه زدن. I like skydiving from an airplane. من عاشق شیرجه هوایی از یک هواپیما. fragile fragile fragile. When people or things are fragile, they are not strong and can be damaged easily. یعنی شکننده. The fragile glassware was carefully packed into boxes. اون لیوان شکننده یا آسیب پذیر خیلی به دقت درون جعبه ها قرار گرفته بود. half half half. If you cut something in two parts that are the same size, you cut it half. یعنی یک نیمه یا یک نصفه. The machine can divide the book in half. اون ماشینه یا اون دستگاهه میتونه اون کتاب رو به دو قسمت مساوی تقسیم کنه یا به دو نیمه تقسیم کنه. innocence innocence innocence. Innocence is a lack of experience of difficult or complex things in life. یعنی مظلوم بودن یا بیگناه بودن. Everyone who met her found her innocence to be charming. هر کسی اون دختر بچه رو میدید مظلومیت اون رو خیلی شیرین میدونست. lead lead lead. When you lead something, you go first and it follows you. یعنی هدایت کردن. I will lead you to the right place. من تو رو به مکان مناسب هدایت میکنم. meeting meeting meeting. در اینجا دقت کنید اگر تی رو به صورت دی تلفظ کنید بهتره، ولی اگر اون رو به صورت تی هم تلفظ کنید هیچ اشکالی به وجود نمیاد. پس اگر بگید meeting درسته، میتینگ هم بگید درسته، هیچ تفاوته چندان خاصی نداره. فقط اگر با دی تلفظ بشه یک مقدار سطح زبانتون رو بالاتر نشون میده. When you have a meeting, you are with other people. یعنی جلسه، یک جلسه یا یک دیدار. We have lots of meetings at our school to plan what to do. ما جلسات زیادی در مدرسه‌مون داشتیم برای اینکه ببینیم چیکار قراره انجام بدیم. merge merge merge. To merge two things is to combine them into one whole thing. یعنی به هم دیگه پیوستن. The storm clouds merged into one large cloud that filled the sky. اون دوتا ابر طوفانی به هم دیگه پیوستن و یه ابر خیلی بزرگی درست کردن که کل آسمون رو پوشوند. moderate moderate moderate. When something is moderate, it is not too big or too small in size or amount. یعنی در حد میانه. It takes a moderate amount of patience to be around the small children all day. برای بودن در کنار بچه‌های کوچیک در کل روز یک مقدار حد وسط یا حد میانه‌ای از صبر و صبوری نیازه. overwhelm overwhelm overwhelm. To overwhelm is to exist in such a large amount that someone cannot deal with it. یعنی کلافه کردن یا سردرگم کردن یه نفر. The amount of homework her teacher assigned has overwhelmed her. میزان تکالیفی که معلمشون برای اونها داده بود اون رو سردرگم کرد یا اون رو کلافه کرد. payment payment payment. When you make a payment, you give someone some money for what you get. یعنی پرداخت کردن. I made the last payment on my car yesterday. Now I'm really the owner. دیروز من آخرین پرداخت مربوط به اون ماشین رو انجام دادم. برای مثال ماشین قسطی خریده بود. الان من مالک واقعی اون ماشینم. perception perception. A perception of a situation is a way of thinking about or understanding it.
یعنی یک درک یا یک دریافتی از یک چیزی. Since he couldn't see, his perception of life was much different than mine. از اونجایی که اون نمیتونست ببینه، نابینا بود، درکش از زندگی خیلی متفاوت با درکی بود که من داشتم. Settle. 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 یعنی حل کردن. We settled the argument by looking up the answer on the web. ما اون دعوا رو با گشتن جواب توی اینترنت حل کردیم. Shiver. 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 A shiver is a shaking movement the body makes when someone is cold or scared. یعنی لرزیدن. I got shivers on my way home because it was so cold. من در مسیر خونم لرزش گرفتم یا شروع به لرزیدن کردم به خاطر اینکه خیلی سرد بود. Sociable. 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 When someone is sociable, they are friendly. یعنی اجتماعی. Many of my good friends are sociable, but I am shy. خیلی از دوستان خوب من اجتماعی هستند ولی من خجالتی ام. شای میشه خجالتی. Speed. 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 When you speed, you go very fast. یعنی با سرعت حرکت کردن. Speeding is the cause of most car accidents. با سرعت حرکت کردن یا سرعت زیاد دلیل خیلی از تصادفات رانندگیه. Talkative. 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 When someone is talkative, he or she talks a lot. یعنی پرحرف. My aunt is very talkative whenever she is on the phone. عمه من هر موقع که میره پشت تلفن خیلی پرحرف میشه. Usual. 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 یعنی عادی یا معمولی. It was just the usual people who came. افرادی که اومده بودن فقط افراد عادی یا افراد همیشگی بودن. همیشگی رو هم میتونیم در این متن برای usual استفاده کنیم. Above. 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 If something is above, it is at a higher level than something else. یعنی بالاتر. Ahead. 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 If something is ahead of something else, it is in front of it. یعنی جلوتر. The blue car drove on ahead of us. اون ماشین آبی جلوتر از ما حرکت میکرد. Amount. 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 An amount is how much there is of something. یعنی مقدار، میزان یا مبلغ یک چیزی. Can I use my card to pay for the entire amount? میتونم از کارتم استفاده کنم تا تمام مبلغ رو باهاش پرداخت کنم؟ Belief. 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 A belief is a strong feeling that something is correct or true. یعنی یک اعتقاد. His belief in himself gave him hope during difficult times. اون اعتقادی که اون فرد به خودش داشت در دوران سخت بهش امید میداد. Center. 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 The center of something is the middle of it. یعنی مرکز. The center of the dartboard is the most important spot. مرکز یا وسط تخته دارت مهمترین نقطهشه. Common. 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 یعنی به طور متداول یا معمولی. It is common for snow to fall in the winter. خیلی عادیه یا خیلی متداوله برای برف که در زمستون بباره. Cost. 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 To cost is to require payment. یعنی قیمت داشتن. برای مثال میگیم این جنسه انقدر میارزه. اون قیمت یا اون در واقع میگیم میارزه همین کاسته. This designer shoes cost more than the regular ones. این یکی کفشای این طراح بیشتر از اون معمولی ها میارزه. Demonstrate. Demonstrate.
demonstrate. To demonstrate something is to show how it is done. یعنی نشون دادن. She demonstrated her plan to her coworkers. اون برنامه‌اش رو برای همکاراش نشون داد یا توضیح داد. different. 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 different describes someone or something that is not the same as others. یعنی متفاوت. Each of my sisters has a different hairstyle. هر کدوم از خواهرای من مدل موی متفاوت دارن. evidence. 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 evidence is the fact or thing that you use to prove something. یعنی یک مدرک یا یک سند. He used the pictures as evidence that UFOs are real. اون از اون عکس‌ها به عنوان سند استفاده کرد که نشون بده UFO ها یا UFO ها یا موجودات فضایی واقعی هستند. Honesty. 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 Honesty means the quality of being truthful or honest. یعنی راستگویی یا صداقت. The honesty must be principle of a witness. راستگویی باید یکی از اصول اساسی یک شاهد باشه. Idiom. 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 An idiom is a phrase with a meaning different from its word. یعنی یک اصطلاح. The idiom when pigs fly means that something will never happen. اصطلاح زمانی که خوک‌ها پرواز میکنن به این معناست که یک چیزی هیچ وقت اتفاق نمیفته. Independent. 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 If something is independent, it is not controlled by something else. یعنی مستقل. She chose to live an independent life in the country. اون انتخاب کرد که در مناطق روستایی یک زندگی مستقل داشته باشه. Inside. 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 Inside means the inner part, space or side of something. یعنی درونه. The inside of the box was empty. درون اون جعبه خالی بود. Jail. 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 A jail is a place to keep bad people. یعنی زندان. He was sent to jail for taking other people's car. اون برای اینکه ماشین افراد دیگر رو برداشته بود به زندان افتاد. Master. 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 A master is a person who is very good at something. یعنی یک فرد ماهر. استاد هم معنا میده. My brother is a master of taekwondo. برادر من یک استاد یا یک فرد حرفه‌ای در ورزش تکواندو. Memory. 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 A memory is something you remember. یعنی یک خاطره. The memory of my first time in the city will always be the best. خاطره من از اولین بازدیدم از اون شهر برای همیشه بهترین باقی میمونه. Pocket. 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 A pocket is a part of your clothing where you can keep things. یعنی یک جیب. She always had her hands in her pockets. اون همیشه دستاشو توی جیبش میذاره. Proper. 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 If something is proper, it is right. یعنی درست، صحیح. It is not proper to throw your garbage on the road. درست نیست که زباله‌هات رو توی مسیر بندازی. Sale. 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 یعنی برای فروش. معنای حراج هم میده. Everything for sale here is the same price. همین چیزهایی که اینجا توی حراج و توی تخفیف گذاشتن با همون قیمت مشابه داره فروش میره. Everything for sale here is the same price. خب دوستان عزیز، همونطور که متوجه شدید به انتهای ویدیو امروز رسیدیم. ویدیو تقریبا طولانی بود که تمام 600 کلمه کتاب اول دوره 4000 کلمه، مجموعه کتاب‌های 4000 کلمه رو در اون
تحت پوشش قرار داده بودیم و همه اونها رو بررسی کرده بودیم. حتما نظرتون رو در بخش کامنت ها بنویسید اگر نکته‌ای داشتید و موردی دیدید توی ویدیو. برای مثال یک مشکل تایپی یا مربوط به صدا اینها، حتما اونها رو هم در بخش کامنت ها با ما به اشتراک بگذارید. طبق معمول اگر سوالی هم داشتید در بخش کامنت ها از من بپرسید، همه اونها رو سعی میکنم بخونم و به همشون جواب بدم. همچنین اگر میخوایم ویدیوی بعدی مجموعه رادزبان از جمله ویدیوهای کتاب دوم همین سری رو از دست ندید، بهتون پیشنهاد میکنم حتما دکمه قرمز سابسکرایب زیر ویدیو به همراه زنگوله کنارش رو بزنید. با این کار عضو کانال یوتیوبی رادزبان میشید و هر موقع ویدیوی جدید آپلود و منتشر شدن اولین نفری میشید که از اونها مطلع میشید و تشریف میارید اونها رو میبینید. اگر این ویدیو براتون مفید بوده ممنون میشم اون رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید. خوشحال میشم رادزبان رو به دوستاتون هم معرفی کنید. تا یه ویدیو دیگه و پرداختم به یه درس دیگه از دوره 4000 کلمه ضروری، بدرود و خدا نگهدار.